হ্যালো। হ্যাঁ, সরোজ স্যার, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, গুড মর্নিং স্যার। আমি করে দিয়েছি, লাইভ স্ট্রিমিং করে দিয়েছি। আচ্ছা, ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, a very good morning, student. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Very good Good morning. morning, sir. Very good morning. Hope you are all fine and your CA2 examination was pretty good, I think so. I haven't gone through all the responses, but the preliminary, I haven't looked onto it, and most of you have scored good. Okay, anyway, fine. So we will get back to our what we were discussing. So we were discussing about the molecular and cellular actions of the thyroid hormone. So before I just uh, discuss in details more about in this topic, okay. Uh, Before that, I would like to have a little review of what we have done in our earlier discussion. So, whom to ask? Okay, Kaushik. Kaushik, are you there? Kaushik? Hello. Student, am I audible to you all? Yes, sir. I'm not getting any response from Kaushik. So a bit little confused that whether I'm audible or not, because a few days back I'm having some problems with my headphones. That's why it might be that sometimes uh, the loss of connectivity, you won't hear any audio. So it is better that if you respond. If you don't respond, then I won't be able to understood that whether I'm audible to you or not. So Kaushik Pal, are you there? Or I'm just having your name on the participant list? Okay, Kaushik Pal is not responding, so we will move to Sumit Nondi. Sumit Nondi, are you there? Sumit Nondi. Hello, sir. Okay, thank you for responding. Okay, just could you please put on a light that what we have discussed in our earlier discussion, so that from that particular point we will continue. Have you attended the last discussion? No, sir. I am not attend in the last discussion. ছিলে না লাস্ট ক্লাসে ছিলে না? না স্যার ছিলাম না। আচ্ছা, ঠিক ঠিক। আচ্ছা, যারা ছিল একবার হাত তোলো তো। তোমরা যারা ছিলে, who were present in the last class. I do remember that the participant on the last class were near above 10. ওই তো চন্দন মুখার্জি ছিল, আর কে? অনলি চন্দন ছিল, বর্ণিকা, অস্মিতা, আর আমি একটা জিনিস বারবার বলছি যে মানে I'm having a problem with my headset, so it might be possible that while discussing uh, I may not be audible in between. So it must, if you don't give response, that I will be understood that my audio is not going to you. Only three students.
Sir, in previous class there was tremendous problems, but today it's fine, sir. হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে, সেরকম অসুবিধা এখন হচ্ছে না আগের দিনের মতো। Okay, fine. So that's why if you don't respond, it will be very difficult to just. I will go on speaking, then nothing will happen. Anyhow, so what Sir? we were discussing, yes. Sir, Shubhodas is in waiting. He told me to ask you to let him in the class. No one is waiting in the waiting room. He No one is texted there. me. Sir. Okay, if he will be there, I will let him. Okay, no problem. Okay, fine. So we were discussing the molecular and cellular actions of the thyroid hormone. So in the last class, we did see that how the follicular cells of the thyroid follicles is actually responding to the influence of thyroid stimulating hormone. Okay, and we have seen that how do T3 and your T4 is synthesized within the follicular cell and get released into the circulation. Okay, even we did uh, uh, observe the molecular mechanism involved of thyroid stimulating hormone as well as the thyroid releasing hormone, that is the hypothalamic product. The hypothalamic product is the thyroid releasing hormone, which is actually acting on the specialized cells on the anterior pituitary for the release of thyroid stimulating hormone, and which is acting on the follicular cells for the release of T3 and T4. We have detailed discussions about this, and we know that how the negative feedback mechanism, that means it will be better if I show this slide, how the negative feedback mechanism of the release of T3, that means the level of T3 and T4 is actually involved in suppressing the release of the tropic hormones, and thus it's regulating the thyroid hormone in the circulation. Now, we have already discussed, as you seen, that how thyroid stimulating hormones do act on its specific receptors and following its specific pathway, and it's involved in in the release of T3 and T4 from the follicular cell. These things are very much clear to us. Now we will move on to a very elaborate discussions, that is the molecular and cellular mechanism of thyroid hormone actions. And how do these thyroid hormone, that is the T3 and T4, does show their actions? So basically what we see that thyroid hormones do show their actions in two ways. What is the approaches? One could be it is showing nuclear mediated effect, and it is showing its physiological actions via non-genome mediated effect. Now, before to this, I would like to mention one more thing which I have mentioned in my earlier classes, my earlier discussion, which is very much essential for this class, is that we have seen that uh, how thyroid stimulating hormone, which is influencing the follicular cells, মানে thyroid stimulating hormone influence করছে তোমার follicular cells for the synthesis of T3 and T4 আমরা দেখেছি। এবার যে ওদের অ্যাকশন মানে T3 and T4 তাদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশনস কি কি আছে সেটা জানার জন্য it is very much necessary that we should also remember the last class in which we have seen that how T3 is actually acting on its nuclear receptors. Okay, how it is actually on its nuclear receptors and stimulating the thyroid response element in the gene for the expression of various proteins, isn't it? আমরা আগের ক্লাসে এটাও দেখেছিলাম that the various expressions of the proteins involved, like the functional proteins আমরা দেখেছিলাম structural proteins, আমরা দেখেছিলাম regulator proteins. তাহলে প্রথম অ্যাকশন যদি ইন জেনারেল আমরা বলতে চাই, তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে
the thyroid hormones do involve in increasing the transcription of the genes. Okay, যার ফলে আমরা কি পাচ্ছি, functional protein পাচ্ছি, structural protein পাচ্ছি, and regulator proteins. এবার আমরা যে ডিসকাস করব, we will discuss about the various specific physiological action, সেটা কিন্তু আমাদেরকে রিলেট করতে হবে। ঠিক আছে, যেমনি ধরে নাও যে functional protein কি হবে, it will help in increasing the metabolism of the cells. Okay, increasing the metabolism of the cells, তার মানে যে এটা দাঁড়াচ্ছে যে it will lead for the due to it increasing the metabolism of the cells, তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে যে it will involve in the expressions of the various enzymes which do take part, or rather we can also say which are overworking for the regulations of various metabolism, okay, within the cell. The metabolism may be of carbohydrates, the metabolism may be of the lipids and protein and so on. So in general, we can say that our thyroid hormone is having a role which does increase the carbohydrate, lipid or your protein metabolism. তারপরে আমরা আরেকটা ইন জেনারেল দেখেছিলাম যে স্ট্রাকচারাল প্রোটিন এবং রেগুলেটর প্রোটিন। ঠিক আছে, স্ট্রাকচারাল প্রোটিন মানে দিস ইনভলভ ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, এবং স্ট্রাকচারাল প্রোটিন মানে it's going to play a very important role in the mental growth and maturation of the body, physical maturation of the body. তারপরে আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের জেনে রাখতে হবে, রেগুলেটর প্রোটিনস। Okay, regulator proteins, these are basically the transporter proteins. Okay, these are the basic transporter proteins, যেমন কি তোমার sodium, potassium, ATPase. So thyroid hormones also do involve in the expression, or they do involve in the expressions of the regulators protein or the different transporter proteins within the cells. So these are the basic things that we should remember while explaining the various physiological actions of the T3 and T4. Now let's come to generalized view of the thyroid hormone action. Now let's see, আমরা কি বলছি যে thyroid hormone, তোমার thyroid hormone showing their actions, one could be the nuclear mediated effects, okay, nuclear mediated effects এবং নন জেনোমিক মেডিয়েটেড এফেক্টস। ঠিক আছে, এবার যদি তুমি আগের ক্লাসটা মনে রাখো তাহলে নিউক্লিয়ার মেডিয়েটেড রেসপন্স আমরা কি জানি যে T3, thyroid stimulating hormone is actually influencing to release the thyroid from the thyroid glands. Now this T3 will act on their specific cells, okay, to show their physiological actions. তো এখানে কি করছে, this thyroid মানে T3, the T3 will bind with their thyroid receptors. Okay, they're going to bind with their thyroid receptor along with the retinoid receptor. Okay, removing the co-repressors and a co-activator join them, and which promoting the process of transcription, and thus it will stimulate the thyroid response element in the gene. And as a result, what happens? It's involved in the gene expression, যেটা আমরা একটু আগেই বললাম। ঠিক আছে, so in this way that thyroid hormones can show its physiological effect, that is the nuclear mediated effect. আরেকটা কি হতে পারে, নন জেনোমিক mediated effect. Non-genomic mediated effect কি হচ্ছে তোমার, in this case the non-genomic effect of the thyroid hormone, it has been found that protein do express outside the cell. Okay, the thyroid receptors also do express outside of the cells. Okay, and what happened to this, then the T3 will bind to these thyroid receptors, okay, which are extranucleus in the cytosols. And basically you will find that what we know that there are two isoforms of thyroid receptors. One is the alpha and one is the beta. And basically here the thyroid or the thyroid hormone is basically binding with the beta isoform of the thyroid receptors, and which is involved
in regulating the phosphatidyl inositol 3 kinase. Okay, it is involved in activating the phosphatidyl inositol 3 kinase pathway, which is responsible for showing the various cellular responses. Okay, showing the various cellular responses. এর মধ্যে একটা জিনিস আমরা জেনে রাখি, সেটা হচ্ছে তোমার it involved in stimulating the nitric oxide. Okay, it involved in the stimulation of nitric oxides by the endothelial cells. So one of the non-genomic mediated effects of thyroid hormone or T3 is vasodilation. ঠিক আছে, এইবার দেখো in general আমরা কি বললাম, the actions of the thyroid hormone can be nuclear mediated effects or it may be non-genomic mediated effects. ঠিক আছে, এবার যখন নিউক্লিয়ার মেডিয়েটেড ইফেক্ট বলছি, আমাদের কয়েকটা জিনিস কিন্তু জেনে রাখা খুবই জরুরি। যেটা একটু আগেই বললাম যে there are two basic thyroid receptors or two isoforms of thyroid receptors are present. One is your thyroid receptor alpha 1, আরেকটা আছে তোমার thyroid receptor beta 1 and beta 2. এবার আমরা যদি জেনে থাকি এদের expression in the different tissues of the cell, then obviously it will be very easy for us to understand the physiological actions. এবার একটা জিনিস দেখে নাও যে what are the biological effects does thyroid hormone in general it can show. Okay, so let's have a slide to discuss that one, because here it will be difficult to explain those things. So what would be the biological effects of your thyroid hormone, that is T3. Okay, and basically we have seen there are two isoforms, একটা দেখছিলাম alpha আর একটা beta. So basically the biological effects which is mediated by nuclear mediated effects, basically mediated by the TR alpha, and this TR alpha is basically expressed in most of the cells. Okay, and what does it actually regulate? It regulates body temperature. It also involved in regulating the heart rate. It also involved in regulating the skeletal muscle function, and also help in the development of bone and small intestine. Okay, small intestine. এবার এই যে আমরা বলছিলাম যে there are two isoform, এবার TR alpha, there is also TR alpha 2, but the difference is that what happened here, that this TR alpha 2 do lack the ligand binding domain, or thus it does not show any physiological actions or biological effect of your T3 or thyroid hormone. So these are some of the generalized physiological effects or biological effects of your thyroid hormone that they involve or which they do express via the binding with their alpha receptors, that is involved in body temperature, heart rate, skeletal muscle functions, and development of bone and small intestine. Okay, now we have already seen the expressions of the TR beta 1 also and TR beta 2 also. Okay, so basically you will find that the major specific physiological actions of thyroid hormone for TR beta 1 is it involved in liver metabolism. Okay, it involved in liver metabolism. And TR beta 2, it's mainly involved in negative feedback mechanism. It's involved in the negative feedback mechanism. কারণ তুমি এখানে দেখো, আমরা বলেছিলাম যে T3 and T4 levels. Okay,
T3 and T4 levels, and they are these thyroid hormone level do negatively regulate the release of thyroid releasing hormone and thyroid stimulating hormone from the hypothalamus and the hypotrope. So these are the actions of T3 and T4 levels via these TR beta receptors do involve in negatively feedback regulating the release of TSH and TRH from the pituitary glands. Okay, one of the very specific functions of these receptors involve that is it involved in the what we can say it involved in the cone development of the eye. Okay, it's a help in the cone development of the eye. Cone development of the eye. Okay, and as well as also in the development of the inner ear. So we can see that nuclear mediated effects of thyroid hormones have a broad range of actions, which is showing their physiological effects through the alpha and the beta thyroid receptors, and their specific actions have been shown here. Now, one other thing that we have just mentioned that we know that the proteins are also expressed outside the nucleus. Okay, this is also expressing outside the nucleus. So non-genomic mediated effects are also achievable or achieved. Like one of the non-genomic mediated effects of your thyroid hormones is vasodilation. How it does? It does by binding to its thyroid receptors, and it involved in the initiating or rather stimulating the phosphatidyl inositol 3 kinase pathway and leading to the gene expressions. Okay, so one thing we have come to know, one is the vasodilations. It may also have other physiological actions via non-genomic mediated effects, which may involve regulating the cellular glucose mechanism. Okay, cellular glucose metabolism. Okay, metabolism as well as glucose uptake. All these things, which will be, it will be much more clear when we will discuss about the physiological actions or specific bodily actions of the thyroid hormone. We will discuss in the later discussion of today's portion. Okay, so so we can just sum up by saying that what are the actions, how thyroid hormone do show their actions. We can say they can show their actions by nuclear mediated effects and non-genomic mediated effects. There is also, you will find that these receptors also express on the cell surface receptors. Okay, they also do express at the cell surface receptors. Okay, and they do act on those means these thyroid hormones is actually act on those receptors and involve, and basically they are involving in the in showing various cellular mechanisms. But these actions to somewhat is not so unclear, but it has been shown in some of the studies that thyroid hormone, basically T4, is actually on the cell surface receptors to bring the physiological cellular expressions of thyroid hormone. Okay, so these are the some of the way how this thyroid hormone is actually showing its actions. Now we will be broadly discussing about the various actions it does. The very first
actions we will talk, or the very first effect of thyroid hormone, or the T3 that we will discuss, is it involves in increasing the cellular metabolic activity. কি করছে এখানে? One of the main important is that it is involved in increasing the cellular metabolic activity. Okay, that means it is increasing the basal metabolic rate. Okay, the thyroid hormone is increasing the basal metabolic rate, and most, you will find that most of the tissue or organ is being influenced by thyroid hormone. Okay, they are influenced by the thyroid hormone, but there is an exception. Okay, there is an exception that the thyroid hormone does not increase the basal metabolic rates in some of the tissue. You should remember that is, it does not involve in increasing the what we can say, the basal metabolic rate of central nervous system, the retina, the spleen. Okay, the spleen, the gonads, and the lymph nodes. So what we are saying, that one of the major physiological action or effects of thyroid hormone is that it increases the basal metabolic rate. It is increasing the basal metabolic rate. It almost increases the basal metabolic rate of all the tissues and cells. But there is an exception, that basal metabolic rates, it does not increase in CNS, retina, spleen, gonads, and lymph nodes. You have to remember this thing. Okay, now basal metabolic rate is the rate of oxygen consumption under standard or basal condition. Okay, it is the rate of oxygen consumption under the standard or basal condition, that is the awake or during the first stage condition. But how? By stimulating the use of cellular oxygen to produce ATP. So what we can see, what we can understood from this, we can understood that means when thyroid hormone is increasing the basal metabolic rate, there is a need, or there is a huge need of energy to the body, or there will be more need. Okay, there will be more need of oxygen because it will involve for the productions of more amount of ATP. Okay, thus increasing of BMR by thyroid hormone increase the cellular metabolism. You just remember, we have just mentioned at the very starting of the discussion that it do involve in the increasing the metabolism. So so one of the effect that it is increasing the BMR of each and every cells and tissue, that increasing the cellular metabolism of carbohydrate, lipids, and protein. And as a result, what will happen if the cellular metabolism of carbohydrate, lipids, and protein goes on increasing? Then obviously, whatever the enzyme which is involved in this, means whatever the machineries which are involved in this, their demand is also going to increase. So in a generalized way, we can say increasing BMR will increase the thirst of oxygen, increase the thirst of ATP, increase the thirst of more nutrients. Okay, and increase the thirst of more glucose. So from here, it will be easy for us that how it's going to correlate with the other tissue or other physiological process within the body, which is going to affect, or which is going to influence due to the effect of thyroid hormones. Okay, now let's see. Now taking this into consideration, let's consider cell. Now let's consider, this is, suppose this is a target cell. This is a target cell, and what we know that the thyroid hormones show its actions by nuclear mediated effects. We know that it's so nuclear mediated effect. So what will happen? The thyroid hormone, this needs to bind with its thyroid receptors. It's going to bind with its thyroid receptor. Again, it's going to bind with thyroid receptor along with the retinoid receptors, and
co-activator is also present. So it's going to bind with this and it's going to stimulate the thyroid response element for the expressions of majorly proteins. Okay, it will responsible for multiple proteins expression. Now, that means when thyroid hormones is acting onto its target cell, and as a result, it is on binding to its nuclear receptors along with the retinoid receptors and involved in the stimulations of the thyroid response element in the genes, and this will lead to the expressions of multiple number of protein synthesis. And these changes and whatever the changes which is taking place, that means they involve in the expressions of more number of proteins, okay, structural protein, functional protein, regulator proteins. These changes and these protein expressions, what will do? It will increase the BMR. Okay, it is increasing the BMR. Okay, it is increasing the BMR. And as a result, what will happen? It will affect the bodily functions. So it's going to affect the bodily functions. Okay. Okay. But here, remember one thing, since it is involved in the increasing the BMR, so if in case of more amount of T3, that means in case of a hyper condition or hyperthyroidism, okay, hyperthyroidism, what will happen? It's going to increase all the bodily functions, and which is not expected, and as a result this hyperthyroidism or over expressions of the thyroid hormone will leads to a condition which is known as thyrotoxicosis. Okay, and thyrotoxicosis, and it will be just remember these things, because when we will talk about the various pathological alterations in case of what happened or what do occur in the various cases of hyperthyroidism, toxicosis is one of the pathological alterations features which is associated with every pathological alterations which do occur in case of hyperthyroidism, like in case of Graves' disease, like in case of Graves' disease, like case of toxic goiters, okay, toxic goiters or toxic adenoma, okay, like in case of multiple toxic goiter. So we have to remember this thing. Okay, toxic goiter, sorry, toxic goiter. Now get back to this. Now what happened? And due to this, due to increasing of increasing of basal metabolic rate, what are the major effects would be seen? Now let's see. Now one of the major functions will be it's involved in the stimulation of the synthesis of additional transporter protein. One of the transporter protein that is the sodium potassium ATPase. Okay, sodium potassium ATPase, sodium potassium ATPase. আমরা কি জানি যে যেই বেসাল মেটাবলিক রেট বেড়ে যাবে, body will need, okay, body is going to need more amount of oxygen, body is going to need more amount of nutrients, more amount of glucose will be needed. Okay, now what will happen in order to doing this? What will happen? Thyroid hormone involved, as BMR goes increase, the biological effect of thyroid hormone will be involved in expressions of more sodium potassium ATPase. Okay, there will be also expressions of transporter protein, and as a result, what will happen? There will be exchange of sodium with the potassium. Sodium in generally 3 potassium comes out, and 1 potassium molecule is taken inside. So it will involve in the expressions of sodium potassium on the cell, and in order to drive this, what will happen? More amount of ATP will be required. Okay, so it will use more amount of ATP, and now thus more amount of ATP, what will do? It will require more amount of heat will be given off, and this is one of the phenomena you should remember, that as more amount of ATP will be required to drive this
expressions of the protein. It will involve in expressions of more amount of heat will be given up, and as a result, what will happen? One of the effect like body temperature will increases. Okay, body temperature will be increases. So one more thing we can come to a conclusion that those who are hyperthyroidism, they increase their heat intolerance, isn't it? Because they are increasing the body temperature. Okay, and now as we can see that for ATP productions, now what we know that mitochondria is involved. So what will happen as mitochondria is involved in the generation of most of the chemical energy, that is the ATP. So whatever the enzymatic process that will be involved, because due to thyroid hormone, basal metabolic rate is increasing. So it will also enhance the mitochondrial enzyme. Okay, it also going to enhance the mitochondrial enzyme. Okay, mitochondrial enzymes which are overworking. Okay, which is overworking. That means the oxidative enzymes. Okay, so it will also involve in expressions of those enzymes, those enzymes, and the size of the mitochondria due to over sensitivity. What will happen? The size of the mitochondria will also goes on increase. So the primary actions of thyroid hormone that we come to know here, that thyroid hormone is basically involved in increasing the basal metabolic rates of almost all of the cells. But there is an exception. It does not have it or does not do increase the basal metabolic rate in case of your central nervous system, in case of your retina, in case of your gonads, in case of your lymphatic nodes. Apart with this, it all involved in increasing the basal metabolic rates in every cells, and we come to know that it involved in the synthesis of or expressions of the transporter protein like sodium potassium forms. Okay, and thus it will require more amount of ATP, so there will be a thrust for more amount of oxygen, there will be thrust for more amount of nutrition. So we can say that the patients who are hyperthyroidism, the appetite of the patient, because more amount of glucose source is required. So what will happen? It indirectly it's going to increase the appetites of the patients. Okay, so it is going to more amount of glucose will be required, which may come from the diet and other physiological process of the body. Body will also be influenced due to this, and as a result, what will happen? The blood glucose level will be increases. Okay, so this is the effect of thyroid hormone, which involve in increasing the basal metabolic rate of the cells of the tissue of the body. One more thing you should remember, যেটা আমরা একটু আগেই বলেছিলাম, that this involve in increasing the body temperature. How does it increasing the body temperature? We know this. Okay, and this is a phenomena which is actually known as, this phenomena is actually known as calorigenic effect. Okay, just remember these things, because in number of time a little MCQ type questions may come. Okay, so it increase the body temperature. That we can see that in hyperthyroidism subject, or where the patient became or the subject may become or increase the heat intolerance. So it may be one of the clinical features of thyrotoxicity. If you do remember that when there is an excess amount of T3 or overproduction of thyroid hormone, we have already mentioned that it leads to thyroid features of thyrotoxicosis. I will sum up all the clinical symptoms of thyrotoxicosis in the upcoming slide, but for a general idea, you can just remember these things, that how it is relating, that it is increasing.
and then we will also disease of the toxic adenoma or multi-nodular toxic goiters. We will discuss it. So the first effect that we can mention here, that is it increase the basal metabolic rate. Now let's see that how does it affects the other specific tissue, does it involvement. So first we will talk about the carbohydrate metabolism. Okay, let's first talk about the carbohydrate metabolism. ঠিক আছে, তাহলে একটু আগে আমরা দেখলাম, okay, একটু আগে আমরা দেখলাম যে how the thirst of glucose when the cellular activity, that means increasing BMR to increase the cellular activity, and it's also involved in the physical growth and maturation also, and this will do involve in increasing more amount of glucose. So carbohydrate metabolism. Now let's talk how does thyroid hormone show its actions on carbohydrate metabolism. Now, as what we know that as normal action of T3 and T4, as a normal action, what will happen in GIT? Okay, in GIT, what will happen? In GIT, it will, as more amount of source of energy will be required. So what will happen via the diet? What will happen? It will involve in actions on the GIT, that it will involve the absorption process. Okay, it will involve the absorption process. Okay, so it will involve the absorption process from the GIT. So it will also involve in increasing the motility. Okay, increase in the motility of the GIT. Okay, it will also involve, or it will also reflect in increasing the motility of the GIT. In turns, it will also involve increasing the secretion in the GIT. It will also involve in increasing the secretion. Okay, secretion in the GIT, and thus in turn we can also say that it is also increasing the appetite. Okay, it is also increasing the appetite. Okay, now one more thing that can be understood from here, that liver is one of the regulator of carbohydrate metabolism. We know that the liver is one of the regulator of carbohydrate metabolism. Now, thyroid hormone is going to also influence some of the physiological process. Now, as we have just mentioned, due to increase of PMR, the thirst of more glucose will be increasing to run the various cellular machinery. What will happen? It will try to take the stored glycogen into glucose. So glucose, as well as it will also involve in the triggering the formations of glucose from the non-carbohydrate containing compound. So these are the two processes which also increases due to the actions of thyroid hormone. What will happen? That is gluconeogenesis and glycogenolysis. These also increasing. So what will happen? The blood level is again increasing. So you can find here that due to the actions of your thyroid hormone, glucose absorption is also increasing. The glucose release from the metabolism of carbohydrate from the livers is also increasing as such. Okay, and as a result, when there is an excess amount, okay, when there is an excess glucose, so what will happen? This has to be taken up by the different tissue. Okay, this has to be taken up. Okay, this has to be taken up. Now, what will happen? Pancreas. It will also influence the pancreas to release the insulin. And you all know what is the physiological actions of insulin. Okay. So, it will also involve the pancreas to release insulin, which will enhance the. Now you can see that how thyroid hormone had its actions on its carbohydrate is the fat metabolism. Okay, now adipocytes. To remember one thing, the adipocyte. Within the adipocyte, we have the glycerol with the fatty acids. Okay, so thyroid hormones also do show its actions here. How it will show its action?
it will involve in increasing the lipolysis. Okay, it will involve in the increasing the process, that is the breakdown of the triglycerides into free fatty acid. And free fatty acid, due to the effect, as I told you, that it involved in the gluconeogenesis and glycogenolysis. So what will happen? It will be taken up by the liver for the process, which will also involve in the which will be involved, or which will be used by the liver for the gluconeogenesis pathway. So here what we have just seen, we have seen the effect of thyroid hormones onto carbohydrate metabolism as well as the fat metabolism. Okay, fat metabolism. Okay, now before going to the further action, let's sum up what we have just learned. Otherwise, it will be much more complicated when we will get in detail. Okay, now what we have seen, the major thing that we should keep into our mind, that thyroid hormone do help in increasing the transcriptions of many genes. Okay, number of proteins are being synthesized. It may be structural protein, it may be functional protein, it may be a transporter protein, one whatever. Now it is also involved in increasing all these changes involved in the increasing of the BMR. And thus it is increasing the cellular activity of the cells. And as a result, what will happen? To run the various cellular machinery, there will be a thrust of more amount of oxygen, more amount of nutrients, more amount of glucose will be needed. And as a result, we can see that it increased the absorption of the glucose from the GIT. It involves the secretions in the GIT, and as a result, motility of the GIT is also increases. Now here I would like to mention important things. Motility increases. So overproduction of T3 or T4 or the thyroid hormone. In case of hyperthyroidism, one of the clinical features that we can remember, that it involves in increasing the GIT motility. That means the subject who do suffer from overproductions of thyroid hormone will be having diarrhea, isn't diarrhea? Because most of the diet which will be due to increased GIT motility, the properly absorption of the food will be deprived, and as a result, what will happen? The patient may suffer from diarrhea. Okay, because it is increasing the GIT motility. Other thing that we have just seen, that it do involve in the enhancing some of the physiological process like the gluconeogenesis and glycogenolysis, and thus it will build a glucose level in the blood, and as a result, what will happen? Insulin is also released, which is helping to uptake of the glucose for various cells. Along with, we have just also seen that it also involved in the fat metabolism. It improves the lipolysis process. It is also increasing the lipolysis process. Okay, it is also increasing the lipolysis process, in which triglyceride break down into free fatty acid, which can be used by the liver for the gluconeogenesis. Okay, so these are the things we are having. Okay, fine. So in respect to this, just remember one thing. As okay, just whatever, I would have a glass of water, and I will come back. Just wait for 1 minute. Just wait. Okay, sorry for the break. Okay, now, so we were discussing
that how thyroid hormone, so its physiological actions. So we have, these are the actions we have seen. Now, more things that we have to find out, like that, the lungs. Okay, the lungs. Now, as you can see, as we have seen that more amount of oxygen is required, so obviously its effect on thyroid hormone effect on the lungs, what will happen? It will increase the diffusion of CO2. That means the waste product, as well as for running the cellular machinery, more amount of oxygen will be required. So the effect on the thyroid glands, or thyroid gland, sorry, not the thyroid gland, it is the lungs. It is that it will increase the respiratory rate. It's going to increase the respiratory rate. Respiratory rate is going to increase. Okay, it's going to increase the respiratory rate. It's going to increase the tidal volume. It's going to increase the tidal volume. Okay, and it may also involve in increasing the minute ventilation. Okay, minute Sir? ventilation. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? স্যার এটা আরেকবার বলবেন স্যার, এটা আচ্ছা, একটু বুঝতে এবার পারলাম না। দেখো, হ্যাঁ, এবার দেখো আমরা কি জানি, আমরা একটু আগেই দেখলাম যে বিএমআর যদি বেড়ে যায়, বিএমআর বেসিক মেটাবলিক রেট বাড়ছে, মানে সেলুলার মেশিনারি, টু রান দ্য সেলুলার মেশিনারি, what happen, more amount of there is a thrust of more amount of oxygen, more amount of ATP, more amount of nutrients, and so on. And obviously what will happen, the effect to the lungs, the thyroid hormone, as well as diffuse, more cell will run, more cell will function. So waste product is also being produced, like CO2 as a cellular respiration. তাহলে কি হবে? The waste product has to be thrown out of the body, isn't it? And obviously we need more amount of oxygen to run all the cellular, enhancing the cellular machinery. So what will happen? The respiratory rate is going to increase, because more amount of oxygen will get diffused, and in exchange of more amount of carbon dioxide will be thrown out. And as a result, the tidal volume, you know this, the tidal volume is also going to increase, and the minute ventilation is also going to increase. So these are the things that may affect the lungs to increases. So you can find that the thyroid hormone had a wide as a variable actions to almost all the cells. আর তার সাথে আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখতে হবে সবসময়, সেটা হচ্ছে যে বিএমআর তো বাড়াচ্ছে সব সেলসের, টিস্যুসের, কিন্তু এটা কিন্তু ইট ডাজ নট ইনভলভ ইন ইনক্রিজিং দ্য বিএমআর অফ ইয়োর সিএনএস, তোমার লিম্ফ নোডস, গোনাডস এন্ড স্কিন। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো ওয়ান অফ দ্য মেজর একটা ইফেক্ট যেটা আমরা দেখলাম। তাহলে যদি আমি সাম আপ করি, তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে থাইরয়েড হরমোন তোমার ইট ইনভলভ ইন ইনক্রিজিং দ্য ট্রান্সক্রিপশন অফ দ্য জিনস, আমরা দেখলাম। তারপরে আমরা আরেকটা দেখলাম যে ইট ইজ অলসো ইনক্রিজিং দ্য cellular metabolic activity of the cells of the tissue. Now we will move to the next effect, which is another very important effect, that is that is the growth and the development. Okay, growth and development. Another major effect of thyroid hormone, growth and development, তার মানে physical and mental growth. ঠিক আছে, ক্লাসের আগেই কিন্তু আমি বলেছি যে they also help in the expression of regulatory protein. ঠিক আছে, structural protein. ঠিক আছে, now let's see that how does it help, and what are the conditions that involve when there is an overproduction, or when there is a below the normal productions of T3 and T4. Okay, so what we have, this is your growth and development, that is the physical and mental growth. তাহলে thyroid hormones plays a very important role in brain development. সবার আগেই বলছি যে it is involved in brain development, very important, একটা
to be important pathological intervention is related to this. What is this? Mane, since we are saying that thyroid hormone do involve or playing in brain development, so obviously when there is a situation which may lead to hypothyroidism, what will happen? Brain development will cease. And that's the situation which may arose in some subject, mostly in the children's, that is known as cretinism, or those subject who suffer from this hypothyroidism is known as cretins. To the right hand side, you can see a subject who is suffering from cretinism. Okay, now what are the pathological alterations due to hypothyroidism which result in the development of cretinism? One is this is thyroid hormone do show its action in inducing the myelin basic protein. Okay, myelin basic protein. ঠিক আছে, myelin basic protein. আচ্ছা, এর আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখি, তাহলে জিনিসটা আরো বুঝতে আরো সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে যে তোমরা হয়তো সবাই শুনেছো এই এক্সাম্পলটা, সেটা হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান মেটামরফোসিস, যে অ্যাকশন অফ থাইরয়েড হরমোন, অ্যাকশন অফ থাইরয়েড হরমোন, অ্যাকশন অফ থাইরয়েড হরমোন অন amphibian metamorphosis. What it has been found that when a normal tadpole is being supplied with normal level of T3 and T4, okay, our tadpole is being supplied with the normal level of T3 and T4, what will happen? Then the tadpole will develop into a mature frog, okay, due to the actions of T3 and T4. Now, two cases may involve here. One is overproductions of T3 and T4, and the other case that may involve is the below normal production of T3 and T4. So when the tadpole is deprived, okay, when the tadpole is deprived of T3 and T4, what will happen? This is one question. And the other thing that we have to understand, when a tadpole is given more amount of T3 and T4, what will happen? Now, you will find that when there is deprived of T3 and T4, then the tadpole, what will happen? The tadpole will remain as a tadpole. There is no growth, okay, no development of the tadpole to a mature frog. So it will remain as a tadpole. But when there is an overproduction or a tadpole which is supplied with T3 and T4, which is in immense amount, what will happen? The tadpole will grow into a frog, but the tadpole will grow into a frog, but it will grow into a miniature frog, and that will make the difference. Now, what happened in this case? যেটা এই ক্ষেত্রে বলছি hypothyroidism, ঠিক আছে, hypothyroidism, তাহলে কি হচ্ছে? cretinism, ঠিক আছে, it is involved in the cretinism, okay, cretinism. তাহলে obviously those subject or patients who are deprived of the thyroid hormone, okay, or in the situation of hypothyroidism and suffering from cretinism, do experience, that means what will happen? The child will become short. See here the subject, this is a picture of a 21 years old subject. So you can find that the subject became short. One thing, it is one of the clinical pathological alterations which is occurring due to hypothyroidism.
At the very starting of the line, we have already seen, we have already know about pituitary dwarfism, okay, growth hormone. So here what happens, it plays a very vital role in maintaining the brain development. So what will happen? Those who are suffering from hypothyroidism due to the below the normal of T3, T3 production, they will be suffer from cretinism and they will be mentally retarded. Okay, they will be mentally retarded. তারা কি হবে? তারা হবে dwarf তো হবে, short heighted হবে. Their statures will be short, like a dwarf. And what they will be mentally retarded because the thyroid hormone do involve in the brain development. Very অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস এখানে আছে যে আমরা কিন্তু এখন মানে it is unclear that how this T3 and T4 is actually involved in the brain development. Okay, because number of the evidence has been studies যেখানে পাওয়া গেছে যে in absence of the isoforms of the thyroid receptor, that is alpha 1 কিংবা তোমার beta 1, okay, the modified mice do have brain development দেখা গেছে কিন্তু। ওকে, তাহলে এখান থেকে আরেকটা জিনিস জানা যেতে পারে, যখন আমি ওই নিউক্লিয়ার মেডিয়েটেড এফেক্ট অফ থাইরয়েড হরমোন বলেছিলাম, মনে রাখবে যে the unligand thyroid receptors, they also responsible for certain gene expression. Okay, they are also involved for certain gene expression, but যখন T3 it's binding with their thyroid receptors and dimerize with the retinoid receptors and involved in stimulating the thyroid response element for the gene expression, these gene expressions are actually being halted. So there is an interesting fact. Please remember these things. Okay, we are not directly having any molecular details that it involve in brain development, but the presence of T3 and T4 do involve. But specifically when we do have a modified studies, we find that in spite of the absence of the thyroid receptors, there is brain development has occurred. So there is an interesting fact here. Now let's look into the what are the physiological effects of thyroid action to involved in the mental growth or the growth and development of the body. T3, okay, T3 is actually involved. What does it do? It induces in myelin basic protein. It induces myelin basic protein, and this myelin basic protein is one of the major component of your myelin. Okay, it is one of the major component of myelin. So we can say that those patients or those subjects with suffering from cretinism and hypothyroidism, they have a compromised myelinization. Okay, they have a compromised myelinization. That means it impairs the myelinization because T3 induce myelin basic protein, and which is a major component of myelin. Okay, now it also involves in inducing the neurogranin, which is involved in the synaptic plasticity, synapse. Okay, so some of the various physiological supportive, which is actually get affect when there is an below normal productions of T3 and T4. So synaptic plasticity as well as your myelinization is also get impaired in patients with suffering from hypothyroidism, and as a result what will happen, it will have its effect on the central nervous system, and as a result it involved in mental retardation of the subject or the patient. Okay,
The slide is very much filled with more extra amount of words, so we will move to the next slide. Now, cretinism. Now, as at this position, we know what is cretinism. So, in cretinism, the subject do experience mental retardations. Okay. So, cretinisms can be classified as endemic and sporadic. Okay, endemic এবং sporadic. Endemic cretinism, as the name itself mentioned, তোমরা হয়তো assume করতে পারবে, endemic cretinism মানে it's occur in the regions of endemic goiter, মানে deficiency of iodine যেখানে goiter, and usually caused by extreme deficiency of iodine. এটা একটা কেস হতে পারবে, মানে those who are located in the iron deficiency area, so those subject, those patient may suffer from cretinism. আরেকটা হয় সেটা হচ্ছে sporadic cretinism. Sporadic cretinism কি? It occurs due to the failure in the thyroid hormone production as the result of underdeveloped of thyroid glands or defect in the synthesis. মানে এই দুটো জিনিসই আমরা দেখলাম, মানে এন্ডামিকটা হচ্ছে আয়োডিন ডিফিসিয়েন্সির জন্য, সো it is localized, and sporadic আমরা দেখলাম defects or underdeveloped in thyroid glands, and as a result what will happen, there will be underproductions of T3 and T4. So these are the two classes of cretinism, or categories of cretinism. Now cretinism, এখানে আরেকটা জিনিস দেখে রাখতে হবে কিংবা জেনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যদি আমরা আফটার পোস্টমর্টম যদি আমরা এটা ডিটেক্ট করতে পারি, তাহলে থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিয়ে আমরা কিন্তু এই ইরিভার্সিবল যে লসটা হচ্ছে সেটাকে কিন্তু আমরা ঠিক করতে পারি। মানে দিস disturbed morphological changes can be prevented if early detection can be done, and it can be done by giving the thyroid hormone supplement during the first week of postnatal life, but it is very much difficult to detect it until 3 to 5 months of age. And if it is remain undetected, when what are the classical symptoms that a cretinism or a cretins do show are like the child became dwarf. আরেকটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সেটা হচ্ছে মেন্টালি রিটার্ড, মানে শর্ট স্ট্যাচার। ওকে, they have short extremities, হাত পা সব ছোট extremities। তারপরে কি হতে পারে? মেন্টালি রিটার্ড, হতে পারে এইসব পেশেন্টরা লিসনেস হয়ে যায়, মানে লেস এনার্জেটিক। ওকে, কারণ আমরা একটু আগেই দেখলাম যে হাইপার থাইরয়েডিজম কিংবা থাইরয়েড অ্যাকশনেই দেখলাম যে ইট ইজ ইনক্রিজিং দ্য বিএমআর। তাহলে যেখানে T3 and T4 নেই, তাহলে কি হবে? দ্যাট উইল বি লেস এনার্জেটিক হয়ে যাবে। তো লিসনেস, সো দে আর লেস এনার্জেটিক, তাদের ফেস পাফি হয়ে যায়, দ্যাট মিনস সোয়েল ফুলে যায়, একটু সফট টাইপের থাকে, সফট টিস্যু গ্রোথ তো থাকতেই পারে। এক্সপ্রেশনলেস, ঠিক আছে। তাদের মধ্যে আরেকটা খুবই সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে প্যাথোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, সেটা হচ্ছে যে তাদের দে হ্যাভ enlarged tongue. Okay, they have an enlarged tongue. Okay, what they have an enlarged tongue which gets protrude, মানে জিভটা বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে, যেহেতু সফট টিস্যু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, enlarged tongue protrude. Okay, so sometimes their mouth মানে বেরিয়ে আসছে, তাহলে what will happen? Their mouth will remain open. Okay, mouth open, ঠিক আছে। তারপরে they do suffer from have a yellowish, their skin literally became yellowish. Okay, their body became soft. Okay, their body became soft, মানে
doggy, okay, they become soft, মানে ছুলে বুঝতে পারবে। Cool to touch, যেহেতু basal metabolic rate একদম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে they will be cool to touch, when you will touch them it will be cool। তাহলে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে cool to touch হতে পারে তাদের অন্যান্য, যেমনি হার্ট রেট বলো, হার্ট রেট ইজ অলসো স্লোয়িং ডাউন, হ্যাঁ, দেন appetite in these patients, the appetites are also poor, okay। তারপরে আরেকটা জিনিস আমরা দেখেছিলাম যে T3 GIP motility বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে। তাহলে যেহেতু there is T3 and T4 কম, তাহলে obviously কি হবে, this patient or this subject will be suffer from constipation, will be one of the common complaint হতে পারে, ঠিক আছে। So these are some of the clinical features of the subject who is suffering from hypothyroidism, that is suffering from cretinism, okay। So next we will talk about so we have just seen that how thyroid hormone has a major role in brain development, okay। Now let's move to another effect, another major effect of thyroid hormone is its cardiovascular effect। Cardiovascular effect, cardiovascular effect, acha, cardiovascular effect, cardiovascular effect কি আছে? cardiovascular effect আমরা তো এটা জানি যে T3, okay, T3 thyroid hormone or T3 actually, sorry, showing their effects by binding to their thyroid nuclear receptor, isn't it? Thyroid nuclear receptor. Now, when it's showing the the effect of thyroid hormones is expressed, okay, by regulating the myocardial gene expression, okay, they involve in regulating the myocardial gene expression through the alpha-1 thyroid alpha-1 receptor, which is basically expressed cardiomyocytes. Now here what actually happens on the thyroid hormone, we know that they show their effect by nuclear mediated effect. So what will happen, it's going to bind with their thyroid receptors and it will able to responsible for stimulating their thyroid response element in the gene and will involve for various gene expressions. Now what is happening here, it will involve in shortening the diastolic relaxation, okay। What happened, it involved in decreasing the shortens, or morely thyroid hormone is morely involved in shorten the diastolic relaxation. And how does it do? It do by involved in expression the sarcoplasmic reticulum. It involved in expressing the sarcoplasmic reticulum ATPase, okay, they involve in expressing the sarcoplasmic reticulum ATPase, okay, and which is basically responsible for movement of cytosolic calcium into the sarcoplasmic reticulum, okay। So এখানে তুমি কি দেখছো, there is also an protein, regulatory protein is also present, that is phospholamban, okay। Phospholamban is the regulatory protein which is actually inhibit the sarcoplasmic reticulum ATPase, but due to the actions of T3, it involved in the expressions of the sarcoplasmic reticulum ATPase, and at the sidewise it also inhibit the phospholamban, okay, it is suppressing this, which is an inhibitor of this, okay, and thus what happened, it is shortening the diastolic relaxation, okay, it is shortening the diastolic relaxation, and it also
show and positive inotropic effect because it is also involved in expressions of your rhinodyne channels. Okay, they are also involved in expressions of rhinodyne channels. What does it mean of calcium from the sarcoplasmic reticulum into the cytosol, and as a result, what will happen? It will increase the force of myocardial contractions. Okay, it will increase. That means it will have a positive inotropic effect. So force of inotropic effect. So how does it do? The thyroid hormones is actually involved in increasing the expressions of sarcoplasmic reticulum. ATPase is involved in expressing the rhinodyne channels. Expressions of sarcoplasmic reticulum do involve in movement of the calcium from the cytosol into the sarcoplasmic reticulum, whereas the expressions of rhinodyne channels do involve in release of calcium from the sarcoplasmic reticulum into the cytosols, and thus which shows a positive inotropic effect. Okay. Apart with this, you will also find that they also involve in are responsible for regulating the contractile functions. Okay, also involved in regulating the contractile functions. Okay, contractile functions. How does it do? Contractile functions. It induces what we can say. It induces the gene encoding the myosin heavy chain alpha isoform. Okay, so it increases its expressions. Okay, and this is enhancing the velocity of contraction. Okay, due to its ATPase activity. In the meanwhile, you will also find that they also increase the pacemaker ion current. Okay, they other effects on cardiomyocyte is that they involve in increasing the pacemaker ion current. Okay, which is present. Where it is present? It is present in the it is present in the sinoatrial node. Okay, sinoatrial nodes. Okay, and thus we can also say that it is involved or responsible for the chronotropic effect of thyroid hormone. Thus it increases the heart rate. Okay, and it also involved in the what we can say also involves several proteins which actually composed of which consist the pacemaker ion current. It's also being induced by the thyroid hormone, and they are nothing but they are the potassium sodium they are potassium sodium hyper polarization activated cyclic nucleotide gated ion. Okay, so they involve in the expressions of these, and as a result they shows the chronotropic effect, or it is responsible for increasing the heart rate. We have seen. Apart with these, the thyroid hormones have a non-genomic effects on to the cardiomyocytes. How it acts on the integrins, okay, and involved in activating the phosphoinositidine 3 kinase pathway leading in cellular expression. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে থাইরয়েড হরমোন or T3 also help in expression of the adrenergic drives. Okay, so they involve in the expression of adrenergic receptors, especially beta adrenergic receptors. Okay, and we also know that they involve in stimulating or expression of the sodium potassium ATPase. So these are some of the physiological action of thyroid hormones on cardiovascular system. এবার আরেকটা জিনিস ইন জেনারেল আমরা জেনে রাখা উচিত, সেটা হচ্ছে that means we can say that thyroid hormone is actually increasing the cardiac output. কি করছে? কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, isn't it? How cardiac output will increase? Because heart rate বেড়ে যাচ্ছে,
ঠিক আছে, হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, মানে আমরা যদি দেখি হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, সরি হ্যাঁ হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এবং stroke volume is also increasing. Heart rate increasing, stroke volume increasing, so obviously what will happen, it will involve in the increasing the cardiac output বাড়িয়ে দেবে। cardiac output বাড়ানো মানে কি, it is involved or it's mainly responsible for determining the systolic pressure, isn't it? systolic pressure, তাহলে তার ফলে কি হবে, সিস্টোলিক প্রেসারও কিন্তু বেড়ে যাবে, সিস্টোলিক প্রেসার কিন্তু বেড়ে যাবে। এবার আমরা কি জানি যে থাইরয়েড হরমোন কিন্তু বিএমআর বাড়ায়, ঠিক আছে, থাইরয়েড হরমোন বিএমআর বাড়ায়, ইট ইজ ইনক্রিজিং দ্য increasing the BMR. Okay, so what will happen, এবার এটা তো জানলাম যে বিএমআর বাড়াচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে, it will involve in other, যদি সিস্টোলিক প্রেসারটা বাড়ায়, তাহলে অবভিয়াসলি তার পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যেটা হবে সেটা কিন্তু কমবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কিন্তু কমবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কিন্তু কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, ঠিক আছে। তার মানে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে এর এফেক্ট টু দ্য আর্টেরিয়াল কি হবে, ইট উইল ডাইলেট, কারণ বিএমআর বাড়লে কি হবে, হিট জেনারেট হবে, হিট জেনারেট হলে কি হবে, ভেসেল কিন্তু ডাইলেট করবে, তাহলে কি হচ্ছে তার কিন্তু ডায়াস্টলিক প্রেসারটা কিন্তু কমে যাবে, তাহলে আমরা কি দেখলাম যে থাইরয়েড অ্যাকশনস কি হতে পারে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াচ্ছে, সিস্টোলিক প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডায়াস্টলিক প্রেসার কিন্তু তোমার কমে যাবে, কেন কি পেরিফেরাল যেই স্ট্রোক ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু কমতে হবে, নইলে সার্কুলেটিং ব্লাড ফ্লো হবে না। আর যেহেতু দেয়ার ইজ আ রাশ অফ এনার্জি নিডেড বাই দ্য বডি বাই অল দ্য সেলুলার মেশিনারি, ঠিক আছে, তাহলে অক্সিজেন সাপ্লাইও কিন্তু বার করতে হবে, তাহলে এই সার্কুলেটরি সিস্টেম হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ইফেক্টিভ হতে হবে, তাহলে এর সাথে কি হচ্ছে, তাহলে ডায়াস্টলিকটা কি হচ্ছে, সেই ডায়াস্টলিক প্রেসারটাও কিন্তু ফল করে যাচ্ছে। এবার এখানে আরেকটা জিনিস যেটা কি হচ্ছে, তার ফলে কি হবে, সিস্টোলিক প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, ডায়াস্টলিক প্রেসার করে যাচ্ছে, তাহলে এর মধ্যে যে পালস প্রেসারটা হবে, তাহলে কি হবে, পালস প্রেসারটা কিন্তু থাইরয়েড এক্সিনে বেড়ে যেতে পারে, pulse pressure will goes on increasing, it will increasing. তাহলে these are some of the effect of thyroid hormone on the cardiovascular system. এবার দুটো জিনিস এখানে তাহলে দেখতে হবে যে হাইপারথাইরয়েডিজমে তাহলে কি হবে এবং হাইপারথাইরয়েডিজমে তাহলে কি হবে। তাহলে একটু আগেই আমরা দেখলাম যে হাইপারথাইরয়েডিজম মানে ওভার প্রোডাকশন অফ T3 হলে তাহলে কি হবে, the subject will experience tachycardia, isn't it? Tachycardia, একটু আগেই তো পড়লাম tachycardia, তাহলে heart rate is going to increase, তারপরে কি হবে, স্ট্রোক ভলিউম বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, স্ট্রোক ভলিউম মানেই আমরা জানি যেটা একটু আগেই দেখলাম, হ্যাঁ, that is obviously that is the end diastolic volume, মানে difference between the end diastolic volume and the end systolic volume, ঠিক আছে, যার ফলে কি হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু কমে যাবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ফল করবে, পালস প্রেসারটা কিন্তু তোমার বেড়ে যাচ্ছে, দেখলাম একটু আগে পালস প্রেসার কিন্তু তোমার বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে and this may involve atrial fibrillation. ওকে, এবার হাইপোথাইরয়েডিজম কি হবে, জাস্ট অপোজিট হবে, obviously the subject will experience bradycardia, okay, bradycardia হবে, ঠিক আছে, তারপরে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স এখানে কি হবে, এটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। পালস প্রেসার কি হচ্ছে, পালস প্রেসার কিন্তু এখানে কমে যাবে, আমরা দেখেছিলাম কি হাইপারথাইরয়েডিজমে পালস প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, কেন প্রেসার বেরোচ্ছে সেটা দেখলাম। এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, মিন প্রেসার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না T3 অ্যাকশন হাইপারথাইরয়েডিজমে, কিন্তু তোমার এই হাইপোথাইরয়েডিজমে কিন্তু
মিন আর্টেরিয়াল প্রেশারটা কিন্তু বেড়ে যাবে। সিস্টোলিক কমে যাচ্ছে না, ডায়াস্টোলিক বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে, তোমার মিন আর্টেরিয়াল প্রেশারটা কিন্তু বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, সো দিজ আর দ্য সাম অফ দ্য থিংস। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আগে লিখেই রেখেছিলাম। সো দিজ আর সাম অফ দ্য ইফেক্ট অন দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। ওকে, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অফ দ্য হার্ট কি কি হতে পারে, ঠিক আছে, আগে লিখে রেখে ফাইন। আচ্ছা, ছেড়ে দিই তাহলে এটাকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আহ, একটু আগে যে 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 জিনিসগুলো আমরা ডিসকাস করলাম সেটা আমরা দেখলাম যে প্রথমত আমরা দেখলাম যে সেলুলার অ্যাক্টিভিটি আমার থাইরয়েড হরমোন কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার ফলে আমরা কি দেখলাম যে বিএমআর কিন্তু বিএমআর বাড়িয়ে দিচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য সেলস বিএমআর বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেলুলারি মেশিনারিজ তাহলে তার ফলে কি হচ্ছে, মোর থ্রাস্ট অফ অক্সিজেন দরকার পড়ছে, নিউট্রিশন দরকার পড়ছে, এটিপি দরকার পড়ছে। আর আমরা দেখলাম যে তার ফলে বিভিন্ন বিভিন্ন জিন্স এক্সপ্রেশন কেমন করে ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা এটাও দেখলাম যে গ্রোথ, তোমার ফিজিক্যাল ম্যাচুরেশন এবং ফিজিক্যাল গ্রোথও কিন্তু তোমার থাইরয়েড হরমোন কাজ করছে, কেমন করে করছে সেটাও আমরা দেখলাম। তারপরে আমরা এটাও দেখলাম যে হাউ thyroid hormones is showing its actions to heart. So these are the few things which I have seen. Now nextly we will move to the some of the specific pathological innervation of thyroid hormone. ঠিক আছে, স্যার হয়তো স্যার চলে এসেছেন, তাহলে আবার কন্টিনিউ করব তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে। যেটা আরেকটা জিনিস বলে রাখি, একটু রিলেট করার চেষ্টা করবে যখন আমি এই কথাটা বলছিলাম, তাই জন্য ওটাকে মেনশন করেছিলাম। দেখে নিই। আচ্ছা, গ্রেভ ডিজিজ, টক্সিক অ্যাডিনোমা অ্যান্ড মাল্টিনোডিউলার টক্সিক গয়টার্স। ঠিক আছে, এবার তাহলে এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা অনেকটা কিন্তু দেখবে, তুমি যদি এই জিনিসটাকে একটু ডিসকাস, then it will be easy to understood the various pathological alterations which is associated in case of hypo or hyperthyroidism. Most of the cases আমি বলে দিয়েছি হাইপো হলে কি হবে, hyperthyroidism হলে কি হবে। And so these are the listed things which are mainly related to the hyperthyroidism that we will discuss in our next class. স্যার চলে এসছে, স্যারকে আমি তাহলে আজকের মতন এখানেই ক্লাসটা শেষ করছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। গুড মর্নিং সরোজ। হ্যাঁ, মর্নিং স্যার। স্যার আমি আপনাকে হোস্ট করে দিচ্ছি, একটু দাঁড়ান। ও না স্যার, আমি করতে পারবো না, ইয়ে করবো আমি, অভিজিৎ স্যার করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। নিরঞ্জন স্যার কোর্স করে দিয়েছি। হ্যাঁ আমি স্টার্ট করছি। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের একটু বলে দাও কালকে ছুটি। কালকে ছুটি? হ্যাঁ। ওকে ওকে ওকে। কি ওই বুদ্ধ পূর্ণিমা নাকি? ছুটি আছে, বুদ্ধ আচ্ছা, পূর্ণিমা। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে, আচ্ছা। ওকে। কালকে সাইক্লোনেরও দিন, বুদ্ধ হ্যাঁ পূর্ণিমারও কালকে দিন। এমনিও কিছু হবে না, আজ থেকেই গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। আমার তো জুমে কানেক্ট করতে 15 মিনিট সময় লাগলো, হচ্ছিলই না। হ্যাঁ গন্ডগোল চলছে। ঠিক আছে, নাও। স্ক্রিন শেয়ার হলো, একটু আমাকে কনফার্ম করো তো। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে ওকে ওকে। Today we will wrap up the
antibiotic section. Antibiotic section এ আজকে আমরা we will finish up with the remaining few drugs which were there, যেগুলোকে আমরা miscellaneous ক্যাটাগরিতে ফেলবো। ঠিক আছে, এগুলোকে miscellaneous এই জন্য ফেলা হয় because they do not structurally resemble with the earlier discussed antibiotics. Structurally হয়তো similar নয়, আর mode of action, the mechanism of action is also not similar. So due to their distinct structure and due to their distinct mode of action, they are placed in a different category. ঠিক আছে, এর কোনো সেরকম স্পেসিফিক ক্যাটাগরি নেই, বাট এগুলোকে আমরা মিসলেনিয়াস বলে ডিসক্রাইব করি। So the first category which has to be discussed in miscellaneous is probably a broader category. It represents a very important class of drugs which are called as the glycopeptides. The glycopeptides present a very suitable or convenient approach in management of some cases of multiple drug resistant cases. যেটা আমরা এখানে দেখব, we will discuss about them in the clinical uses. What are glycopeptides? এটা glycopeptides নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে we can have some idea related to the chemical nature. আমি আর স্ট্রাকচারটা বানাবো না, it is a massive structure, মানে it is a macromolecular structure. These are even larger when compared to the macrocyclics. Macrocyclic antibiotics থেকে ওদের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করা হয়, ম্যাক্রোলাইটস এর সঙ্গে করা হয়, they are still larger than those. Glycopeptides basically means it is a combination of two different type of moieties. Again, একটা peptide moiety রয়েছে, মানে একটা there is a small polypeptide chain which is associated with it. Glyco আছে, তার মানে এখানে একটা তোমার sugar moieties আছে. There are multiple repeating units of sugar moieties. So therefore these are called as glycopeptides. The class originator for this molecule was vancomycin. এখনো vancomycin use করা হয়, but or congeners এখন available আছে. So the use of vancomycin has gone down, but still it constitutes a quite a significant number of prescriptions. So vancomycin is still being continued. So as we see, it is an antibiotic which is obtained from Streptococcus orientalis. এটা মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, otherwise it's up to you. A very similar molecule to vancomycin is teicoplanin. Again, teicoplanin এর স্ট্রাকচারটা অনেক কনফিউজিং। teicoplanin এ মাল্টিপল টাইপ অফ ইয়ে থাকে, কি বলে, কম্পোনেন্টস থাকে। teicoplanin একদম পিউরিফাইড ফর্মে দুটো কি তিনটে জিনিসের কম্বিনেশন আছে, ঠিক আছে। সো ইট রিজেম্বলস ভ্যাঙ্কোমাইসিন, তাই জন্য আমরা এখানে মেনশন করেছি ইট রিজেম্বলস দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন, স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি, তাই জন্য আমরা এটাকে গ্লাইকোপেপটাইডস এ মেনশন করতে পারি। বাট একদম স্ট্রিক্টলি যদি ওই কেমিক্যাল সেন্সে বলা হয়, তো মেবি ওটা টিকোপ্ল্যানিনকে আবার থেকে একটা আলাদা ক্যাটাগরিতে ফেলতে হবে। বাট since it is almost similar to the mode of action of vancomycin, structurally কিছুটা resemble করে, so vancomycin and teicoplanin can be placed under glycopeptides, ঠিক আছে। যদি তুমি বলো old generation glycopeptides, vancomycin and teikomycin are the old generation, এই দুটো হচ্ছে old generation glycopeptides. Now there is an upcoming generation of glycopeptides which are chemically modified. What are these? These are not classic glycopeptides. আমরা old generation এ বলছি glycopeptide, new generation এ বলছি lipoglycopeptides. কি চেঞ্জ করা হলো এতে? তোমার ইনিশিয়াল ময়েটিতে ছিল কার্বোহাইড্রেট ময়েটি, পেপটাইড ময়েটি, কি মিসিং ছিল? লিপিড পার্ট ওয়াজ মিসিং। তো লিপিড পার্টটাকে এতে অ্যাড করে দেওয়া হলো। সো হোয়াট ইট বিকামস ইজ এ lipoglycopeptides. So these lipoglycopeptides are very recently approved. বছর তিনেক হয়েছে অ্যাপ্রুভ হয়েছে। This present a very valuable addition. These provide with very significant increase in their chemical activity. We will discuss that in our spectrum of activity. যখন আমরা ডিসকাস করব তখন ওটা আমরা ডিসকাস করব। What are the drugs? Telavancin, dalbavancin and oritavancin.
এখানে একটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে, all these second generation glycopeptides, all these second generation lipoglycopeptides যেগুলো আছে, these all end with the term vancines, so these are called as vancines itself, মানে লিটারেচারে অনেক সময় এগুলোকে ভ্যানসিন বলেই এক্সপ্লেন করা হয়। এটা দেখো ভ্যানকোমাইসিনে মাইসিন আছে, ঠিক আছে, এটা এটা বলতে পারো এটা এটা একটা অ্যাকসেপ্টেড কনভেনশনাল নমেনক্লেচার কি পুরনো জেনারেশন ড্রাগস কে আমরা তুমি যদি খেয়াল করো এটা ওখানেও দেখতে পাবে স্ট্রেপ্টোমাইসিন আর অ্যামিকাসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন আর জেন্টামিসিনে দেখবে নমেনক্লেচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, MICIN হয়ে গেছে। অ্যামিকাসিনে ইট এন্ডস উইথ CIN, স্ট্রেপ্টোমাইসিন MYCIN দিয়ে ছিল। সো এইখানেও ওরকম টাইপ অফ একটা জিনিস করা হয়েছে যেটা ওল্ড জেনারেশন গ্লাইকোপেপটাইডস দ্যাট এন্ডেড উইথ মাইসিন, ঠিক আছে, বাট দ্য নিউ জেনারেশন লাইপোগ্লাইকোপেপটাইডস ওখানে nomenclature has been changed, the nomenclature has been changed। তো অনেক সময় তোমার এটা মনে হবে কি maybe it is not related, we have to keep in mind that it is related and is an advancement of the earlier drug। তো এই তিনটে ড্রাগ খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে, টেলেভ্যানসিন, ডালবাভ্যানসিন এন্ড অরিটাভ্যানসিন। এগুলো এই জন্যই মেনশন করেছি বিকজ দিস হ্যাভ বিন অ্যাপ্রুভড বাই দ্য FDA অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে, তাই জন্য আমরা মেনশন করেছি। এখানে আরো অনেকগুলো ড্রাগস আছে, দেয়ার আর মেনি মোর ড্রাগস পাইপলাইনে আছে, যেহেতু FDA অ্যাপ্রুভ করেনি তাই জন্য আমরা এখানে মেনশন করিনি। The mode of action is very unique. The mode of action of these drugs is very unique. It is not similar to any of the earlier drugs that we have discussed. Into broadly একটা যদি categorize করতে হয়, so these are the drugs which act on the bacterial cell wall formation. Bacterial cell wall formation এ ওদের role আছে, and this likens them to beta lactam antibiotics। তো beta lactam antibiotics এর কাছাকাছি যদি তুমি ফেলতে চাও তাহলে they may fall in the same bracket। beta lactam antibiotics inhibit the complete formation of the cell wall এর completionটাকে inhibit করে by inhibiting the cross linking। এইখানেও ওরকম টাইপ অফ একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে। ইফ ইউ রিমেম্বার তোমার যে পার্ক নিউক্লিওটাইডের স্ট্রাকচারটা মনে আছে? One of you remember the structure of the park nucleotide? হ্যাঁ স্যার কি ছিল? What was it? এলা গ্লু লাই এলা মানে অ্যালানিন গ্লুলিসাইন লাইসিন অ্যালানিন এলা ছিল, তারপরে ডি গ্লু, তারপরে হ্যাঁ গুড হ্যাঁ, প্রথমটা ছিল অ্যালানিন, তারপরটা ছিল ডি গ্লুটামাইড, তারপরটা কি ছিল? এল লাইসিন, এল লাইসিন ছিল, এল লাইসিন, তারপরে ডিঅ্যালানিন এতে যে আরেকটা তোমার যে পেপটাইড মইটি ছিল ডি গ্লাইসিনের যে পেন্টাপেপটাইড মইটিটা, ওটা কোথায় লাগে? লাইসিন টাতে, থার্ড ওয়ানের সঙ্গে। গুড। So this is the structure. It may be linked with NAG, N-acetyl glucosamine or N-acetyl muramic acid, এটা হয়তো বাইন্ড হয়ে থাকতে পারে। That is immaterial to us. আমাদের কাজটা হচ্ছে we have to understand that এই যে DLA পোরশনটা আছে, this is our domain where we need to focus for glycopeptides। Glycopeptides এর একটা স্পেসিফিক অ্যাফিনিটি আছে। Glycopeptides have the specific affinity for binding to the DLA moiety। এবার ডিঅ্যালানিনের যে তোমার এই ডাইমারটা আছে, এই ডাইমেরিক স্ট্রাকচারে গিয়ে যদি ভ্যানকোমাইসিন গিয়ে বাইন্ড করে, তার রেজাল্ট কি হতে পারে? হোয়াট কুড বি দ্য রেজাল্ট অফ দ্যাট? প্রেডিক্ট করলেই তুমি মোড অফ অ্যাকশন বলে দেবে। ট্রান্সপেপটিডেজটা কাজ করতে পারবে না, ক্রস লিংকিং হবে না, ওটা আটকে যাবে। Very good। So the purpose of this DLA and DLA residue was it is the site where the transpeptidase acts, and it causes and the transpeptidase causes the removal of one DLA moiety, তার জন্য একটা পেপটাইড বন্ড ফ্রি আপ হচ্ছে, and that is used in the cross linking or the cross bridging, তাই তো? This was the function of transpeptidase। পেনিসিলিন কোথায় কাজ করতো? পেনিসিলিন and beta lactam antibiotic cephalosporin acted on the transpeptidase aspect, ঠিক আছে? They had no business with the D-alanine moiety তে ওদের কোনো বিজনেস ছিল না, বিটা ল্যাকটামস। ভ্যানকোমাইসিনটা ডিফারেন্ট কিভাবে? Vancomycin does not act on the transpeptidase, but instead it acts on the D-ala moiety। It goes and specifically binds
ভ্যাঙ্কোমাইসিনে একটা এরকম স্পেসিফিক মইটি আছে দ্যাট গোজ অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি বাইন্ডস টু দ্য ডিঅ্যালানিন রেসিডিউ। এবার এখানে ডিঅ্যালানিন রেসিডিউতে যখন ও বাইন্ড করে যাচ্ছে তাহলে কি হবে, ইট উইল সামহাউ প্রোটেক্ট দ্য ডিঅ্যালানিন, ইট উইল সামহাউ প্রোটেক্ট দ্য ডিঅ্যালানিন, ডিঅ্যালানিনকেও প্রোটেক্ট করে দিচ্ছে। ডিঅ্যালানিনকে প্রোটেক্ট করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এটাকে যদি এবার প্রোটেক্ট করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে, এখানে কি ট্রান্সপেপটিডেজ অ্যাক্টিভিটিটা নিজের অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে? না। Will the No, sir. transpeptidase act? Answer No, is sir. no. Transpeptidase will now fail to act on the D-ala moiety. তো যদি ট্রান্সপেপটিডেজ ডিঅ্যালানাইন মইটিতে কাজ না করতে পারে তাহলে ইট উইল নট অ্যালাউ দ্য ক্রস লিঙ্কিং হবে না। এবার যদি ক্রস লিঙ্কিং না হয় তাহলে এগেন উই আর লুকিং অ্যাট দ্য প্রোডাকশন অফ সেল ওয়াল ডেফিশিয়েন্ট ফর্মস, we are looking at the formation of the cell wall deficient forms. Cell wall deficient form যেই তৈরি হবে, your bacterial cell wall will be incomplete, and the same mode of action that was applicable for the beta lactam antibiotics and the cephalosporins is again applicable to glycopeptides also. Thus, if you place it under a broad umbrella, it is a drug which acts on the bacterial cell wall. So ওইখানে তুমি এটাকে we find a similarity with beta lactam antibiotics. Mode of action is different, but the net result is same. Incompletely formed cell wall would be observed. So cell wall deficient form of the bacteria would be produced, and that explains the cidal activity of the glycopeptide moieties. এবার এখানে এটা ডায়াগ্রাম ছিল, কোথায় গেল ডায়াগ্রামটা? This was the mode of action. এখানে দেখো vancomycin is specifically binding to the D-alanine part, as a result of which the vancomycin prevents the work of the penicillin binding proteins or the transpeptidase. Fine. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা এখানে মেনশন করেছি, সেটা কি, বিকজ অফ দেয়ার ভেরি লার্জ, এখানে লার্জ লিখেছি, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি লার্জ, ঠিক আছে, it is actually very large. The molecular weight, the molecular size, the structural aspects are they make it very difficult for the vancomycin to enter into the gram negative bacteria. এখানে এন্টার করার ব্যাপারটা কেন আসছে এন্টার করার ব্যাপারটা, বিকজ একটু ভাবলেই খেয়াল করতে পারবে, সেল ওয়ালটা সামনে নয়, যে পেপটিডোগ্লাইকেন লেয়ার ওটা তো ইনার পোর্শন আছে পেরিপ্লাজমিক স্পেসের ওখানটাতে। ভেরি গুড। সো it has to cross the membranes, তাই তো? So because of its structure, of its critical structure, they are unable to penetrate the outer membrane of the gram negative bacteria. As a result কি হবে, gram negative bacteria তে activity is very poor in gram negative bacteria. So এটা একটা অনেক বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল। এইবার তাই জন্য কি করা হলো, ভ্যাঙ্কোমাইসিনের স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি তাহলে রেস্ট্রিক্টেড অনলি টু গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস। তো উইথ এ থট অফ ইনক্রিজিং, এটাকে একটু চেঞ্জ করার জন্য, কেন কি তোমার আউটার মেমব্রেনটা প্রাইমারিলি লিপিড ইন নেচার, তোমার লাইপোপ্রোটিনস এখানে প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। তো হোয়াট ওয়াজ ডান কি, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক যখন বানানো হলো, মানে এই ভ্যানসিনস এর উপরে কাজ হচ্ছিল, ইট ওয়াজ থট টু ইনক্রিজ দ্য লিপিড কন্টেন্ট অফ দ্য ড্রাগ, যদি ওতে কিছু হয়। যেই এই ভ্যাঙ্কোমাইসিনের যে কনজেনার বানানো হলো, দ্য ভ্যানসিনস, ওখানে লিপিড মইটি অ্যাডিশন করা হলো, ইট ওয়াজ সিন দ্যাট দেয়ার ওয়ার টু ড্রাস্টিক চেঞ্জেস দ্যাট ওয়ার প্রডিউসড। ফার্স্ট, এবিলিটি টু পেনিট্রেট ইনক্রিজড, মানে লিপিড পোর্শনস অ্যাড করার পরে এটা দেখা গেল কি, the ability to cross the membranes increased, তাহলে তুমি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতেও হয়তো অ্যাক্টিভিটি পাবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা দেখা গেল কি, এই যে মলিকিউলস গুলো তৈরি হলো, টেলাভ্যানসিন, অরিটাভ্যানসিন, এখানে একটা ইউনিক প্রপার্টি দেখা গেল কি, they had a detergent like activity, they had a
ডিটারজেন্ট লাইক অ্যাক্টিভিটি, ডিটারজেন্ট লাইক অ্যাক্টিভিটি তো অনেক দিন ধরে স্কুলে পড়ছো। ডিটারজেন্ট ইউজ করা হয় ময়লা ছাড়াবার জন্য, ঠিক আছে? টেক্সটাইলস ফ্যাব্রিক্সে যখন ময়লা লেগে থাকে, ডিটারজেন্ট অ্যাকশনটা ওটা রিমুভ করতে পারে। কিভাবে রিমুভ করে জানো তো? কিভাবে রিমুভ করে? ডিসরাপশন অফ দ্য মাইসেলার স্ট্রাকচার, এই পড়নি? Am I audible or not? না কানেকশন কেটে গেছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার আরেকবার বলুন না, কিছু শুনতে না, পেলাম না। আওয়াজে প্রবলেম হচ্ছে না? স্যার আমার এখানে খুব নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি রিপিট করছি। এবার ডিটারজেন্ট লাইক অ্যাক্টিভিটি মানে কি? হোয়াট ডু উই মিন বাই ডিটারজেন্ট লাইক অ্যাক্টিভিটি? স্যার ওই তো মানে একটা ওই ক্যাটায়নিক পার্ট অ্যানায়নিক পার্ট থাকবে স্যার, ওই যে মাইসেলার টাইপের যে স্ট্রাকচার সেটা ফর্ম করবে, মানে হাইড্রোফিলিক পার্ট আর হাইড্রোফোবিক পার্টটা থাকবে স্যার। মানে হাইড্রোফিলিক গুলো এক জায়গাতে মানে সেন্ট্রাল পার্টে থাকবে, আর হাইড্রোফোবিক যে পার্টটা সেটা টেল টুয়ার্ডস যেটা মানে আউটার পার্ট পেরিফেরাল পার্টে থাকছে। এন্ড হাউ ডাজ ইট রিমুভ দ্য ডার্ট? মানে ওর যে হাইড্রোফিলিক যে পার্টটা সেটা স্যার ওয়াটারের সঙ্গে অ্যাটাচ করছে, আর যেটা ডার্ট মানে যেটা ওটা জেনারেলি তো লিপোফিলিক বা মানে অয়েল রিলেটেড সাবস্টেন্স হয়, তো ওইটার মানে ওই হাইড্রোফোবিক টেলের সঙ্গে ওটা অ্যাটাচ হয়। তো যখন আমরা ওয়াটার অ্যাপ্লাই করছি, তো ওয়াটারের সঙ্গে ওই ডার্টটাকে ওই হাইড্রোফোবিক পার্টের সঙ্গে যেতে ওটা লেগে যাচ্ছে, তাই জন্য টোটালটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। গট ইট। সো ইট রেজাল্টস ইন সলিউবলাইজেশন অফ দ্যাট স্ট্রাকচার, তাই তো? তো ওই স্ট্রাকচারটা ওইখানে ডিসরাপ্ট হয়ে যাবে। And that is how the detergents are able to bring about a cleansing action. ঠিক ওরকম type of effect এইখানেও দেখা যায়। There is a detergent like activity that is responsible for disruption of the membrane structure of the bacteria. There is a visible and a very pronounced detergent like activity which is resulting in the disruption of the bacterial cell membrane. Bacterial cell membrane কে solubilize বা disintegrate করতে ওটা হেল্প করে। এবার যদি ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালটাকে সেল মেমব্রেনটাকে ডিসইন্টিগ্রেট করতে পারে, হোয়াট উইল দ্যাট রেজাল্ট টু? ইনফ্লাক্স অফ সাবস্টেন্সেস উইল ইনক্রিজ, ড্রাগের ইনফ্লাক্স অনেক বেশি বেড়ে যাবে। আর যদি সেল মেমব্রেন ড্যামেজ হয়, so there would be a flux of essential substances, and that could have sidal effects. So this additional effect of the vaccines, telavancin and oritavancin, make them a very high a high bactericidal agent when compared to that of vancomycin. So this additional mode of action is responsible for their increased activity of the second generations. এখনকার প্রেজেন্ট ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে সেকেন্ড জেনারেশন তোমার এই লিপোগ্লাইকোপেপটাইডস এর ইউজটা খুব একটা পপুলার নয়, বাট ইট ইজ স্লোলি গেনিং মানে ইম্পর্টেন্স, ওটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। কস্ট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। So as we go ahead, cost will come down, and probably this would constitute a very important part of antibiotic regimens. Ekhono telavancin and oritavancin khub ekta use hoy na, but they hold a significant amount of promise for use in future. So ei point ta important, eta mone rakhbe, since they have a direct or a second mode of action that increases or contributes to their sidal effects. Spectrum is very important. এই জায়গাটা আমি স্পেসিফিক্যালি বলতে চাইছিলাম কি what makes them a unique drug, because vancomycin is probably acting is restricted to the gram positive bacteria. Gram positive bacteria তেই তোমার অ্যাক্টিভিটি আছে, গ্রাম নেগেটিভে নেই। কেন আমরা এক্ষুনি বললাম কি ভ্যাঙ্কোমাইসিনের এন্ট্রি ইনটু দ্য গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ইজ নট গুড এনাফ, সো ন্যাচুরালি ইটস অ্যাক্টিভিটি ইজ অলসো নট ভেরি গুড। দিস ইজ এটা আমরা কেন মেনশন করিনি, এটা আমরা এখনো মেনশন করিনি বিকজ মেনি অফ দেম আর আন্ডার স্টাডিজ। টেলিভ্যানসিন, অরিটাভ্যানসিন এইগুলো গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশনসে এক্সপ্লোর হচ্ছে, মানে সেরকম কংক্রিট ডাটা নেই আমাদের কাছে বলার জন্য, তো আমি ওটা মেনশন করিনি। বাট তোমাকে আমি এটা বলতে পারি, আই ক্যান মানে
help you understand that এটাকে explore করা হচ্ছে, the second generation, the vaccines are being explored for gram negative infections also. gram positive এ তো significant activity থাকবেই ওদের, কিন্তু gram negative এ কতটা activity আছে to ensure that studies are underway. তাহলে এখন আমরা presently ও status কি বলবো? The status is they are useful in management of gram positive infections. All gram positive infections could be treated. কোন ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি ইউজ করা হয়? স্ট্রেপ্টোককাস পায়োজেন, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়াতে ইউজ করা যাবে। খুব সিগনিফিকেন্টলি তোমার মিথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টাফাইলোককাস অরিয়াস এ ইউজ করা হয়, এন্টেরোককাসে ইউজ করা হয়, এন্টেরোককাস এন্টেরোব্যাক্টারে ইউজ করা যেতে পারে, এক্সেট্রা। সো দিস আর দ্য organisms where vancomycin is active. Summarize করতে গেলে gram positive infections, ঠিক আছে? So what could be the, এটা পরে আসছি, what could be the clinical uses? Clinical uses would be skin and soft tissue infection. This is the one of the most important indications because it is the first choice drug which is used in case of MRSA. যদি methicillin resistant staphylococcus aureus থাকে, vancomycin represents a very very suitable drug which should be used. মানে এরকম থাম্ব রুলই হয়ে গেছে কি methicillin resistant MRSA কেস যদি ডিটেক্ট করা হয়, MRSA তে if systemic মানে if the antibiotic has to be given to the মানে সিস্টেমিক ইউজের জন্য যদি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হয়, দেন দ্য অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাজ টু বি ভ্যানকোমাইসিন। ঠিক আছে, এটা এই জন্য সিস্টেমিক ইউজ বললাম, কেন কি যদি এটা সিস্টেমিক ইউজ না হয় তাহলে কিন্তু আদার অপশনস আছে। দেয়ার আর আদার অপশনস, উই উইল ডিসকাস ওয়ান অফ দ্য অপশনস টুডে, আর ওটা পড়বো আমরা, উই উইল রিড অ্যাবাউট ইট, মুপিরেসিন। ঠিক আছে, কিন্তু যদি সিস্টেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হয়, দেন দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইজ ভ্যানকোমাইসিন। এবার ভ্যানকোমাইসিনে যদি রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে তখন তোমার আলাদা আলাদা অপশনস ভাবতে হবে, তখন হয়তো লাইনজোলিড ভাবতে হবে, অর ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য 5th generation cephalosporins. It depends upon the availability and the condition of the patient, তখন ওটা আলাদা ইস্যু। বাট আপ টু দিস, যদি methicillin resistant staphylococcus aureus ডিটেক্ট হয়, MRSA কেস ডিটেক্ট হয়, then the go to drug should be vancomycin. রেসপিরেটরি ইনফেকশন কেন লেগেছি? রেসপিরেটরি ইনফেকশন মানে স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়াতে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। এন্ডোকার্ডাইটিস কেন লেগেছি? ওয়াই এন্ডোকার্ডাইটিস? Viridans. স্ট্রেপ্টোককাস viridans, ঠিক আছে। Again, next one is enterococcal infections. Again, this is a very important aspect. Enterococcus আমরা তো escape group of organisms ও পড়ে এসেছি। It has a tendency to acquire very high degree of resistance. ঠিক এক্স্যাক্টলি যেরকম MRSA ডেভেলপ করছে, ওরকম তোমার enterococcal infections এ they are very conveniently managed with beta-lactam antibiotics. Enterococcal infections are the first choice drugs for enterococcal infections are generally তোমার beta-lactams, যদি একটু বেশি হয় তাহলে cephalosporins are used. যদি এই কেসে মানে if these drugs become resistant, then what is the drug to be used? তাহলে the next line of drug is again vancomycin. So এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এন্টেরোককাল ইনফেকশনসে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আনফরচুনেটলি MRSA ছিল, এখন VRSA ও ডেভেলপ করে গেছে। নাও উই হ্যাভ VRSA অলসো। দিস ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস এ ভেরি ভেরি ড্যামেজিং ট্রেন্ড। VRSA মানে ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট স্টাফিলোককাস চলে এসেছে। সিমিলারলি এন্টেরোককাল ইনফেকশনসে যে টার্মিনোলজিটা ইউজ করা হয় ওটাকে বলা হয় VRE মানে কি? ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোককাস। These are very difficult conditions to manage, and মানে যদি ম্যানেজ না করা যায় it can be fatal. The last and a very important indication is CDI. CDI মানে কি?
Clostridium difficile. Very good. Clostridium difficile infections. Clostridium difficile infections. Vancomycin যখন ইনিশিয়ালি ইউজ করা যখন স্টার্ট করা হলো ইউজ, Clostridium difficile vancomycin এর এক্সেপশনাল অ্যাক্টিভিটি নোট করা হলো কি vancomycin was very good. The activity of vancomycin was very good on Clostridium difficile. তো এখানে একটা জায়গায় একটা একটা ডিগ্রি অফ রিলিফ ছিল কি আচ্ছা ঠিক আছে ফর Clostridium difficile we have something which is acting significantly well, but unfortunately again Clostridium difficile infection এখন there are many cases, many clinical reports which have indicated ki Clostridium difficile এও তোমার resistance acquire হয়ে গেছে, so it is an established resistance. Clostridium difficile এও এখন vancomycin এর against এ resistance develop করছে। কেন আমরা ওই সেকেন্ড জেনারেশনস এ ইম্পর্টেন্স দিলাম এই যে ভ্যানসিনস ওয়াই দে আর মানে মানে দে অ্যাপিয়ার অ্যাজ এ ভেরি মানে দে অ্যাপিয়ার অ্যাজ ড্রাগস উইথ significant amount of promise, because in case of VRE, in case of resistant cases of CDI, probably we don't have any other drug which will act. তোমার স্টাফাইলোককাস অরিয়াসে হয়তো আর কিছু ড্রাগস আছে, there are options available on the shelf, কিন্তু মেবি VRE আর CDI তে যদি রেজিস্ট্যান্স দেখা যায়, মানে ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোককাস এন্ড ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল, এইখানে probably there is no other drug which can act as a suitable substitute. Therefore your vaccines have a very important place in upcoming antibiotic therapy, so they hold a lot of promise. কতটা কি হবে it is still মানে it has to come out. আচ্ছা, if this is understood, তাহলে let us discuss the resistance. The resistance to glycopeptides has been quite eye opening. এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা গেছে। ভ্যানকোমাইসিনে যখন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছে, it has been seen that there are 3 clusters of genes which can get activated and they may play a very important role in resistance towards vancomycin. 3টে ক্লাস্টার আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। একটা ক্লাস্টারকে বলা হয় ভ্যান এ, আরেকটা ক্লাস্টারকে বলা হয় ভ্যান বি, আরেকটা ক্লাস্টারকে বলা হয় ভ্যান সি। ঠিক আছে, 3টে ক্লাস্টার আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, আমাদের সবকটা মনে রাখতে হবে। আমরা যদি ভ্যান এ মনে রাখি দ্যাট উড বি এনাফ। ভ্যান কথাটা ভ্যানকোমাইসিন থেকে এসেছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যান এ ক্লাস্টার অফ জিন? ভ্যান এ ক্লাস্টার অফ জিন খুব ইম্পর্টেন্টলি একটা স্ট্র্যাটেজিক চেঞ্জ করে, খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় একটা স্ট্র্যাটেজিক চেঞ্জ করে। কোথায় চেঞ্জটা করে? দিস ওয়াজ এগেন এ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ডিসকভারি। কোথায় চেঞ্জ করছে? আমাদের ড্রাগটা গিয়ে ভ্যানকোমাইসিন গিয়ে কোথায় বাইন্ড করছে? ইট ক্যান অনলি বাইন্ড দ্য ভ্যানকোমাইসিনের যে তোমার একটা বাইন্ডিং ডোমেন আছে, that binding domain of vancomycin only can bind if there is D-alanine and D-alanine. D-alanine এর রিপিটিং ইউনিটস থাকলেই ভ্যানকোমাইসিন বাইন্ড করতে পারবে। যদি তুমি এই D-alanine এর যে রিপিটিং ইউনিটসে একটা D-alanine কে চেঞ্জ করে দাও, if you can remove one D-alanine from this dimeric structure, vancomycin will not able to bind to this structure. vancomycin দিলেও vancomycin bind করবে না, and exactly this has been utilized. এইখানে দেখো আমরা কি মেনশন করছি, ডায়াগ্রামটা ছোট হয়ে গেল, যাই হোক এখানে আমরা মেনশন করেছি ডি ল্যাকটেট। তো কি চেঞ্জ করছে? দিস ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। ও কি চেঞ্জ করছে? দ্য রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া ইজ চেঞ্জিং দ্য টার্মিনাল ডি অ্যালানাইন উইথ ডি ল্যাকটেট। ঠিক আছে, ডি অ্যালানাইন কে চেঞ্জ করে ডি ল্যাকটেট দিয়ে ওটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। And this was very surprising. এই জন্য সারপ্রাইজিং হলো কি this is acting at a very strategic site. কেন? This was the site where the transpeptidase acts. This was the site where the transpeptidase act. এইবার যদি এইখানে এই চেঞ্জটা করার জন্য ট্রান্সপেপটিডেজ এটাকে না ভাঙতে পারে তাহলে কি হবে? ট্রান্সপেপটিডেজ এটাকে না ভাঙতে পারলে তো অটোমেটিক্যালি তোমার ক্রস লিঙ্কিং হবে না। Unfortunately, it was seen that with this change also, এই চেঞ্জটা করার পরেও the transpeptidase was able to break this bond, এই বন্ডটা ভাঙতে পারছিল and cross linking করতে পারছিল। So again, so a very important site, ওটা bacteria is able to change it
The bacteria is able to change it. It replaces the terminal D-alanine with D-lactate. এই চেঞ্জটা করার পরে vancomycin will fail to bind to this site. Vancomycin will fail to bind to this site. As a result, if vancomycin does not bind to this site, তাহলে তো অ্যাক্টিভিটি মানে vancomycin এর অ্যাক্টিভিটি হওয়ার কোনো চান্সই নেই। ঠিক আছে, দেখো আমরা এখানে মেনশন করে দিচ্ছি, ইন মেনি vancomycin resistant cases of enterococci the D-alanine dipeptide is replaced with D-alanine D-lactate, which is not recognized by the vancomycin. So as a result of which it fails. এটা unfortunately discover হয়েছে Enterococcus faecium. It has been discovered in Enterococcus faecium, and vancomycin সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হচ্ছিল in management of enterococcal infections, and ওইখানেই এটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম। এই জন্যই এটা একটা বড় প্রবলেম আমরা মেনশনও করেছি। দেখো, it is one of the hospital acquired infections. It is a major nosocomial pathogen. It is a major nosocomial pathogen. It also belongs to that escape group. Escape group আমরা অনেক আগে ডিসকাস করেছিলাম, আশা করি মনে আছে। escape গ্রুপে যে অর্গানিজমস আছে, they have a tendency to acquire resistance to a multiple group of drugs. So multiple drug resistance acquire করার টেন্ডেন্সিও বেশি আছে, and it is a hospital acquired infection. So all this complicates the total scenario. ঠিক আছে, তো আমরা এটা এখানে মেনশন করে দিয়েছি। দেখো এখানে মেনশন করে দেখো, several enzymes within the VAN-A gene cluster are required for this target alteration to occur. এটা VAN-A type of genotype, এটা VAN-A type of genotype. What are the other two? VAN-A, VAN-B, VAN-C. ঠিক আছে, VAN-A মনে রাখলেই হবে। The VAN-A genotype, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। The VAN-A genotype is মোস্ট ক্রিটিক্যাল। কেন? এখানে এটা আই হোপ এটা হাইলাইট এটা নেই, এই যে ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স লেখা হয়েছে, দিস ইজ দ্য টার্ম which is the most important term, which should be the most important term for us here. Inducible resistance, তার মানে কি? এটা কিছুদিন আগেই তো ডিসকাস করা হলো, ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স এর মানে। বলো, ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স কথাটার মানে কি? ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? আমরা এটাকে কেন এখানে হাইলাইট করছি? আছো না নেই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার আছি স্যার। হয়েছিল এটা ঠিক মনে আসে না। দু রকম রেজিস্ট্যান্স বাবু অর্গানিজমে ডেভেলপ করতে পারে। ওয়ান ইজ কনস্টিটিউটিভ রেজিস্ট্যান্স, ওয়ান ইজ ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স। Constitutive resistance is not related to the concentration of the drug. There will be a shift towards a different mechanism which will be responsible for development of resistance. Inducible resistance এ কি হবে? তুমি যেই ড্রাগ বাড়াতে থাকবে, তুমি ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন 10 থেকে 20 করলে, 20 থেকে 40 করলে, তুমি যেই ড্রাগের অ্যাক্টিভিটি পাওয়ার জন্য যেই তুমি ড্রাগের কনসেন্ট্রেশন বাড়াবে, the amount of resistance will also keep on increasing. The amount of resistance will also keep on increasing. তো এই ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স আমরা ম্যাক্রোলাইডসে পড়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে? এগুলো একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? সো এইখানেও ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স দেখা যাবে, ঠিক আছে? ভ্যাঙ্কোমাইসিন অ্যান্ড টেকোপ্লেনিনে ইনডিউসিবল রেজিস্ট্যান্স ইজ সিন ইন এন্টেরোককাস, বোথ এন্টেরোককাস ফেসিয়াম অ্যান্ড এন্টেরোককাস ফেকালিস, ঠিক আছে? বোথ আর লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশনস। ভ্যান বি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে মনে রাখবে, আদারওয়াইজ ইউ নিড নট রিমেম্বার। ভ্যান বি জিনোটাইপ একটু লোয়ার লেভেল অফ রেজিস্ট্যান্স হয়। ভ্যান বি টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স হলে, ভ্যান বি টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ ইনডিউসিবল বাই ভ্যাঙ্কোমাইসিন বাট নট টেকোপ্লেনিন। এই জন্য এটা এখানে এটা লিখছে তোমাকে মানে একটু আলাদা করে মনে রাখার জন্য লেখা হয়েছে। ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই কি if the resistance is by van B cluster of genes, যদি van B cluster of genes এর জন্য হয় তাহলে you have to immediately stop vancomycin, replace it with teicoplanin. এটার ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স, ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন হচ্ছে দিস। তো এবার কি করে বুঝবে ভ্যান এ বা ভ্যান বি? এর জন্য অর্গানিজম কালচার করতে হবে, আর ওইখানে এক্সপ্রেশন অফ সার্টেন এনজাইমস আর carried out. কিছু স্পেসিফিক টাইপ অফ এনজাইমস আছে, ওইগুলো দিয়ে ফাইন্ড আউট করা যেতে পারে কি দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ ভ্যান এ অর ভ্যান বি। এটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট। তুমি বলবে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ
probably there is no other way to save the patient. আর কোনো উপায় নেই। This is মানে in many cases this is the last line resort, এরপরে হয়তো কিছু করার নেই। তাই জন্য এখানে টেকোপ্লেনিনের কথাটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ভ্যান বি টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স যদি আইডেন্টিফাই করা যায়, তাহলে হোয়াট নিডস টু বি ডান ইজ টু স্টপ ভ্যানকোমাইসিন ইমিডিয়েটলি। ভ্যানকোমাইসিন বন্ধ করতে হবে। কেন ভ্যানকোমাইসিন বন্ধ করতে হবে? কেন কি ভ্যান বি টাইপ অফ যে রেজিস্ট্যান্স হলে it has inducible properties with vancomycin but not with teicoplanin. তুমি higher dose of teicoplanin dile there would be activity which will be seen. So that is why it is important. With coming clinical studies, joto clinical studies badbe, probably the confidence of using telavancin, dalbavancin and oritavancin will increase, and maybe a time will come when vancomycin and this teicoplanin use করার দরকারই হবে না, we can very conveniently use telavancin or we can use vancins, ঠিক আছে। The confidence of using vancins is not very high right now, sufficient clinical data নেই বলে। Adverse effects, এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে, it causes a very peculiar type of adverse effect which is known as the Redman syndrome. নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে রেডিশ কালারেশন অফ দ্য স্কিন হওয়ার জন্য রেডম্যান সিনড্রোম বলা হচ্ছে। কেন রেড কালার, স্কিনের কালারেশন রেড কেন হবে? হোয়াট কুড বি দ্য পসিবল রিজন? একদম সিম্পল, বিকজ অফ দ্য ম্যাক্রোসাইক্লিক স্ট্রাকচার, বিকজ অফ দ্য ম্যাক্রোমলিকুলার স্ট্রাকচার, বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ মেনি তোমার OH and NH2 গ্রুপস, যেগুলো তো NH2 গ্রুপস হয়তো চার্জেসও residual charges থাকতে পারে, তার জন্য what will happen, it will cause a massive release of histamine. It will cause a massive release of histamine. এই যে histamine release হচ্ছে, this histamine release will take place from the mast cells, and this will result in massive vasodilation. This will result in massive vasodilation which will result in extreme flushing, ঠিক আছে। The flow of blood would increase towards the skin. The cutaneous blood flow will increase drastically, and that is responsible for the red discoloration of the skin. Okay, this is the Redman syndrome. It may be troublesome, but it is not life-threatening. যেটা life-threatening ওটা মনে রাখতে হবে। The life-threatening dose-related adverse effect is nephrotoxicity. এই nephrotoxicity-র জন্যই তোমার use of vaccines is not very popular right now. We do not have very clear adverse effect profile picture for these drugs, and the nephrotoxicity could be dose related, and this could be very very damaging as well, ঠিক আছে। So this is all about the glycopeptides. বুঝা গেছে না? কোনো ডাউট আছে? ক্লিয়ার থাকলে এগোবো, আদারওয়াইজ we will আছে। কোনো ডাউট আছে? না স্যার, এখন প্রাইমারি এতে ঠিকই আছে, বুঝতে পেরেছি। Next, the to be kept in mind, these are the drugs which can be very toxic, ঠিক আছে। তো any random case এ ইউজ করাটা মানে it can be very very harmful. তো এইগুলোকে মানে they have to be used under expert medical supervision, ঠিক আছে। শুধু মেডিকেল সুপারভিশন বললেই হবে না, they have to be used under expert medical supervision. Same applies for this drug also, polymyxins, a very very toxic kind of drug. polymyxins অনেক দিন আগে ডিসকভার হয়েছিল, মানে অনেক দিন আগে ইউজ করা হতো একদম, মানে ওই নিওস্পোরিন নিওমাইসিন ওই টাইম অফ জেনারেশন, নিওস্পোরিন কেন বললাম, হ্যাঁ নিওমাইসিন টাইমের ড্রাগ, মানে 30-40 বছর আগে ইউজ হতো, কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? বিকজ অফ দেয়ার সিস্টেমিক টক্সিসিটি, দে ওয়ার ফাউন্ড টু বি হাইলি টক্সিক, তাই জন্য এগুলোকে ইউজ করা বন্ধ করে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমরা আবার থেকে কেন পড়ছি, কি দরকার? ওই যে তোমরা হয়তো পড়ে থাকবে এই কিছুদিন ধরে, এটা খুব একটা টার্ম চলছে, ড্রাগ রিপারপাসিং। ড্রাগ রিপারপাসিং মানে কি? আমরা স্যার মানে ওই ড্রাগটার অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে, বাট ওইটার মানে এখন কারেন্ট সিনারিওতে সেটার একটা মানে ভালো ইউজ দেখা যাচ্ছে, তাই জন্য ওটার এই জায়গাতে ইউজ হচ্ছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কেস অফ
ড্রাগ রিপারপাসিং। এরকম এই ড্রাগ রিপারপাসিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা চাইলে একটু পড়তেও পারে, মানে পড়তে পারো, খুব ইনফরমেটিভ জিনিস। মানে ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট নোন ড্রাগস, বলতে পারবে একটা এক্সাম্পল বলবে ড্রাগ রিপারপাসিং এ যেটা ইউজ করা হয়, খুব কমনলি ইউজ করা হয়, মানে মেনি হাউস হোল্ডস ইন ইন্ডিয়া ইউজ দ্যাট ড্রাগ, মানে কোভিড রিলেটেড নয়, ড্রাগ রিপারপাসিং ইউজ, মানে ইউজ একটা যেটা খুব কমন, aspirin. Aspirin was probably the first known case of drug repurposing. Aspirin is an anti-inflammatory drug, কিন্তু লো ডোজ অ্যাসপিরিন ইউজ করা হয় অ্যাজ এ অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ, তাই তো? ইয়েস স্যার। তো ওইটা মানে ওইটাকে তুমি বলতে পারো কি প্রবাবলি কুড বি দ্য পাইনিয়ার কেস। তারপরে যেটা খুব খুব সিগনিফিকেন্ট একটা ড্রাগ যেটা রিপারপাসিং হয়েছে ওটা হচ্ছে তোমার থ্যালিডোমাইড। a drug which was once মানে abolished, banned, আবার থেকে ওটাতে কাজ করে ও মানে ওর ফার্দার কনজেনার্স বানিয়ে it is becoming a very big molecule in anti-cancer therapy. এই anti-cancer থেরাপিতে আপকামিং ড্রাগস পড়ো, ওইখানে লেভালিনামাইড বলে একটা ড্রাগ পড়বে। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্লকবাস্টার ড্রাগস, যেটাকে এখন বলা হচ্ছে কি প্রবাবলি তোমার ক্যান্সারের নেক্সট বিগ থিং কুড বি দিস, এরকম ভাবে বলা হচ্ছে। সো ড্রাগ রিপারপাস হয়। Polymyxins once upon a time were just thrown away because of their high toxicity. Polymyxin, colistin were drugs which were completely abolished, কিন্তু আবার থেকে এগুলোকে এখন probably they have become life saving drugs. কেন কেন ওইগুলোকে ইউজ করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? দে হ্যাভ ভেরি হাই সিস্টেমিক টক্সিসিটি, ঠিক আছে, মাল্টিপল টাইপস অফ টক্সিসিটি, মানে একদম ডোজ রিলেটেড নেফ্রোটক্সিসিটি, একটু ডোজ বাড়ালে নেফ্রোটক্সিসিটির প্রবাবিলিটি হাই। বাট এখন ইউজ আবার থেকে কেন ঘুরে আসছে? বিকজ দে মে বি দ্য লাস্ট লাইন অফ থেরাপি, because they may be the last line of therapy in many cases of hospital acquired infections, in many nosocomial infections, particularly that escape group. That escape group, the last line of therapy is colistin. Polymyxin করা হয় ইউজ, বাট মোর ইউজ ড্রাগ ইজ colistin. তো যদি কলিস্টিনের এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে যায়, দেন মানে মানে there is nothing probably that can be done, that the last line has failed, এরকম বলা যেতে পারে। তো this is about the polymyxins. Polymyxins এ দুটো ড্রাগ আছে, polymyxin B and colistin. So these are drugs which were discovered from, এবার ইগনো মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, না ছেড়ে দেবে, from Bacillus polymyxa. এই পলিমিক্সা থেকে যেহেতু ডেভেলপ হয়েছে তাই জন্য এগুলোকে polymyxins বলা হয়। তো polymyxin B is a mixture. Again এটা একটা কমপ্লিকেটেড জিনিস। পলিমিক্সিন যে ড্রাগ ইউজ করা হয়, পলিমিক্সিন বি ইজ নট পিওর। পলিমিক্সিন বির যে ড্রাগটা ইউজ করা হয়, ইট ইজ এ মিক্সচার অফ পলিমিক্সিন বি অ্যান্ড B2, B1 and B2. তো পলিমিক্সিন বি যেটা কমার্শিয়ালি ইউজ করা হয় অ্যাজ পলিমিক্সিন বি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ মিক্সচার অফ পলিমিক্সিন B1 and B2, ঠিক আছে? এই দুটোকে মানে এরকম একটা থট প্রসেস ছিল কি, আচ্ছা B1 and B2 যেহেতু এরকম ভাবে একটা মিক্সচারে আছে, এতে তাহলে আরো অনেক ইম্পিউরিটিজ থাকবে যেটা কি প্রবাবলি রেসপন্সিবল ফর দেয়ার নেফ্রোটক্সিসিটি। এটাকে অনেক ভাবে পিউরিফাই করে চেষ্টা করা হয়েছে, বাট আলটিমেটলি এটা দেখা গেছে কি অল পলিমিক্সিনস, B1 হোক B2 হোক অ্যান্ড আদার রেসিডিউস যদি থাকে, it is all of them are related to nephrotoxicity. So ওগুলোকে আর সেপারেট করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি, তো যেরকম আছে ওরকমই ইউজ করা হয় পলিমিক্সিন B1 and B2। সিমিলারলি কলিস্টিনটা কি এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু পলিমিক্সিন, খালি এটার যে চেঞ্জ হচ্ছে কি ইট কনসিস্টস অফ পলিমিক্সিন A, ইট ইজ পলিমিক্সিন E, সরি আমি এ বললাম বোধহয়, পলিমিক্সিন E, ইট ইজ পলিমিক্সিন E। সো দিস ইজ কলিস্টিন। Again, last sentence is খুব important. Due to the increase in gram-negative resistant organisms in the past decade, their use has increased substantially, and this is something which is fraught with danger. It is it is a very dangerous drug to be used. Can dangerous? Again, mode of action থেকে বোঝা যাবে।
these are simply basic peptides, একদম basic peptide structure দেখলে বুঝতে পারবে কি these are peptides in nature, and the problem is these are surface active amphipathic agents that act as cationic detergents, and this is why they are dangerous. ঠিক আছে, they will simply act as cationic detergents. এবার যদি তুমি এরকম কোনো একটা টাইপ অফ ড্রাগ ইউজ করো which will have a massive detergent like action, how will it differentiate between the prokaryotic cell membrane and the eukaryotic cell membrane? ডিফারেন্স করার তো কোনো অপশন নেই, আছে কি? No, sir. There is nothing that helps to distinguish between a prokaryotic cell membrane and and a eukaryotic cell membrane. It is a drug which is targeted towards the cell membrane. It will cause dissolution or disruption in the structure of the cell membranes. They interact strongly with the phospholipids. And disrupt the structure of the cell membrane. Cell membrane structure take a disrupt kurbe. This will happen in prokaryotes, no doubt. But this will also happen in eukaryotes. They will also happen with eukaryotic cell membranes. And that is why they have a very high toxicity potential. Okay? The sensitivity of polymyxin is apparently related to the phospholipid content of the cell wall. Okay? যত cell wall cell membrane complex মানে যত বেশি phospholipid content থাকবে, যত বেশি cell wall content থাকবে, phospholipid content থাকবে, তখন ন্যাচুরালি দ্য অ্যাক্টিভিটি উইল অলসো ইনক্রিজ। এবার আমরা লিপোপলিস্যাকারাইড, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ওয়াই ইজ দিস পয়েন্ট 3 ইম্পর্টেন্ট? এই পয়েন্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কেন আমরা গ্রাম নেগেটিভের সেল মেমব্রেন পড়ে এসেছি, মানে সেল মেমব্রেন সেল ওয়াল স্ট্রাকচারটা পড়ে এসেছি। there is an outer membrane present in the gram negative organisms, the outer lipopolysaccharide layer, the outer layer which consists of saccharide মানে polysaccharides and তোমার এখানে phospholipids ও প্রেজেন্ট আছে। এবার তুমি যত বেশি ফসফোলিপিড থাকবে, the ability of the molecule, the ability of the polymyxins to bind to that portion will keep on increasing. যত বেশি থাকবে অত বেশি হবে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে তোমার লিপোপলিস্যাকারাইড লেয়ারে there is a specific portion which is called as the lipid A, ঠিক আছে? এটা ওই স্ট্রাকচারও আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল, ওটাকে ওখানে হাইলাইট করা হয়েছিল যখন ওই স্ট্রাকচারটা ডিসকাস করা হয়েছিল। দেখো এখানে একটা লিপিড A পোরশন আছে। This lipid A portion is the portion to which the polymyxin specifically bind. Polymyxin B একটু বেশি স্পেসিফিক্যালি এখানে বাইন্ড করে, colistin also binds specifically near those portions. So it is this presence of the outer lipid membrane, outer membrane যেটা present আছে, that enhances the binding of polymyxins to the cell membrane structure of gram negative bacteria, and that explains their higher activity in gram negative bacteria. ঠিক আছে? This is how they act. Now this is one of the most unfortunate things that has been developing over last 2-3 years. এখন দেখা যাচ্ছে কি even to colistin organisms can acquire resistance. Now this is probably the last line resort for many infections, and if something is resistant to colistin, and we probably don't know what to do. এরপরে কি করা হবে, মানে এরপরে খুব ডিফিকাল্ট আর কি। এরপরে কিছু ডেভেলপ করা in this line can become extremely difficult, and this has to be taken very very seriously. Because colistin is a drug which has a very high মানে potential adverse effect problem আছে, ওটাকে আমরা যদি সরিয়ে দিই, it is a drug with very high potential. এবার এরকম ড্রাগস যদি বেকার হতে শুরু হয়, then it is মানে we are staring at something very dangerous, and it has been clinically documented in Acinetobacter. And Klebsiella. ঠিক আছে? and therefore probably এই যে ventilated acquired pneumonia হয় না, যেগুলোকে আমরা VAP বলে বলি, ventilated acquired pneumonia তে Acinetobacter is one of the frequent causative organisms, and
প্রবাবলি ইট ইজ বিকজ অফ দিস রিজিয়ন কি ওই ভেন্টিলেটরের পরে যখন কমপ্লিকেশনস হয়, নিউমোনিয়া এন্ড রিলেটেড কমপ্লিকেশনস হয়, পেশেন্টকে বাঁচানো অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে যায়, মেবি বিকজ অফ দিস টাইপ অফ ইনফেকশনস। যাই হোক, অ্যাডভার্স ইফেক্টস আমরা একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট বোধহয় অলরেডি বলে মানে যখন ডিসকাস করেছি কি দ্য নেফ্রোটক্সিসিটি ইজ এ ডোজ রিলেটেড অ্যাডভার্স ইফেক্ট। তুমি যেই ডোজে ইউজ করবে, অ্যাট এনি ডোজ দ্য নেফ্রোটক্সিসিটি উইল বি দেয়ার, আর ডোজ যদি বাড়াও, ইফ ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য ডোজ, দ্য নেফ্রোটক্সিসিটি উইল করেসপন্ডিংলি ইনক্রিজ। So this dose related nephrotoxicity is one of the most important dose limiting factors. Also it has severe neurotoxicity problem. It can be toxic for the neurons also. It can be toxic for the neurons also. And neurological reactions which are very commonly occurring are muscle weakness, apnea, vertigo, etc. ঠিক আছে? It may increase and it may also cause myelosuppression. So myelosuppression এর পর্যন্ত ডোজ হয়তো দেয়া হয় না, মানে দরকার, মানে by that time the patient will either recover or by that time the patient will pass away. So ওটা না বললেও চলে, but myelosuppression is also occurring with polymyxins. যাই হোক, the clinical uses কি মানে একদম সিম্পলি ওয়ান ওয়ার্ড আনসার ফর ক্লিনিক্যাল ইউজ ইজ ইট ইজ এ মানে এক্সট্রিমলি রিজার্ভ ড্রাগ। যে বলা হয় মানে হয় যে ব্ল্যাক বক্স ড্রাগ, মানে লাস্ট লাইন ড্রাগ হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস। ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য লাস্ট লাইন ড্রাগ হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন ম্যানেজমেন্ট অফ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস। কোনো স্পেসিফিক ইন্ডিকেশনে ইউজ করব বা ইউজ করব না এরকম কোনো কিছু নেই, বাট মানে should never be used for minor infection, should only be used when the reserve drug begins to fail. যখন রিজার্ভ ড্রাগ ফেল করবে তখন তুমি এক্সট্রিমলি রিজার্ভ ক্যাটাগরি ড্রাগ ইউজ করবে, আদারওয়াইজ পলিমিক্সিন বা কলিস্টিন ইউজ করার কোনো ইন্ডিকেশন নেই। এই জায়গাটা বোঝা গেছে কি? It is the drug of the last order. Hello. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আরে sir. ওকে ফাইন, তাহলে এগোচ্ছি। এখানে আলাদা Yes, করে sir. আর কিছু এক্সপ্লেন করার নেই। নেক্সট এ ভেরি sir. ইন্টারেস্টিং ড্রাগ টু বি ডিসকাসড হিয়ার ইজ metronidazole. Metronidazole is a drug which we are very much acquainted with. Metronidazole আমরা নিজের লাইফ স্প্যানে সবাই ইউজ করেছি। মানে আমরা মেট্রোনিডাজোল বললে চোখ বন্ধ করে অ্যামোবিক কন্ডিশনস দিকে চলে যাই। ঠিক আছে, উই কনসিডার ইট টু বি এ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যামোইবা হিস্টোলিটিকা কন্ডিশনস অ্যাসোসিয়েটেড অ্যামোবিক ডিসেন্ট্রিতে। ইট হ্যাজ এক্সেপশনাল অ্যাক্টিভিটি, ভেরি গুড অ্যাক্টিভিটি, তাই জন্য আমরা এখানে মেনশন করে দিয়েছি ইট হ্যাজ ভেরি গুড অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট প্যারাসাইটস। কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা ফ্যাক্টর আছে কি, metronidazole has somehow shown to have very good activity against anaerobic bacteria. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একদম হাইলাইট করে মনে রাখতে হবে। metronidazole is a complete failure for aerobic bacteria. ঠিক আছে, এরোবিক ব্যাকটেরিয়াতে metronidazole দেওয়ার কোনো কারণ নেই, খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি নয়। metronidazole অ্যাক্টিভিটি পুয়ার ফর গ্রাম পজিটিভ ফর এরোবিক ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু যদি অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া হয়, তাহলে metronidazole অ্যাক্টিভিটি খুব ইমপ্রুভ হয়ে যায়। metronidazole ক্যান বি কনসিডার্ড ফর ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানারোবিক কন্ডিশনস। ঠিক আছে, অ্যানারোবিক কন্ডিশনে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, এটা একটু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এইটা জানো নিশ্চয়ই, ইট ইজ এ নাইট্রোইমিডাজোল। it contains a NO2 group in its structure. It has a NO2 group and that is the group that is responsible for its biological activity. কিভাবে এখানে মেনশন করা হয়েছে দেখো, the nitro group of metronidazole is reduced. এটা ওই ফেরোডক্সিন দিয়ে রিডিউস হয়। The nitro group is reduced by the ferredoxin moiety and it produces এই যে NO2 গ্রুপ আছে, ওই NO2 গ্রুপ থেকে একটা নাইট্রোসো গ্রুপ প্রডিউস হবে and that nitroso group যেটা প্রডিউস হচ্ছে is a toxic intermediate. That is a toxic intermediate. NO2 গ্রুপটা যদি নাইট্রো গ্রুপটা যদি অ্যামিনো গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যেত, NO2টা যদি NH2 গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যেত, তাহলে কিছু প্রবলেম হতো না। তাহলে মানে
ওটার কোনো অ্যাক্টিভিটিও হতো না, এটা ইনার্ট ময়টি হতো। কিন্তু what happens in anaerobic bacteria and in parasites and some protozoans, what happens is this NO2 group is changed to a toxic intermediate, and that is that a free radical form which is produced. A free radical form ta produce hocche by the reducing activity of the pyridoxine moiety, which is present in the electron transport chain of these specific organisms, anaerobic bacteria and some protozoans এগুলোতে এগুলো present থাকে, that is responsible for producing a toxic intermediate. That toxic intermediates bind to the DNA, causes breakdown of the DNA, it induces breakdown of the DNA, and DNA যদি breakdown হয় তাহলে DNA replicate হবে না, DNA breakdown হয়ে গেলে transcription হবে না, apoptosis will be induced, the cell will die. That is the structure, that is the action by of metronidazole. এইভাবে metronidazole কাজ করে। এটাকে আমি একটু এক্সপ্লেন করে এখানে মেনশন করে দিয়েছি। metronidazole is a prodrug. Basically metronidazole is a classic example of a prodrug. সিস্টেমের বাইরে মানে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, ও তুমি কোনো একটা ইনভিট্রো সেলুলার সিস্টেমে দিলে metronidazole কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখবে না। কেন দেখবে না? বিকজ ইট ইজ এ প্রোড্রাগ, ইট রিকোয়ার স্পেসিফিক অ্যাক্টিভেশন। এই স্পেসিফিক অ্যাক্টিভেশনটা এরোবিক স্ট্রাকচারসে খুব একটা হবে না, এরোবিক স্ট্রাকচারসে খুব একটা হবে না, কিন্তু এটা কোথায় হবে? This specific activity will be induced in anaerobic organisms, anaerobic organisms, and এখানে আমরা দেখো একটা টার্ম ইউজ করেছি মাইক্রো এরোফিলিক প্যাথোজেনস। মানে কি? মাইক্রো এরোফিলিক কন্ডিশনসে যে প্যাথোজেন থাকে ওটাকে আমরা বলি মাইক্রো এরোফিলিক প্যাথোজেন। What do you mean by this term? এই টার্মগুলো কিন্তু জানাটা ইম্পর্টেন্ট। মাইক্রো এরোফিলিক কন্ডিশন মানে কি? বলো স্যার। মাইক্রো এরোফিলিক, হ্যাঁ মানে এরোফিলিক তো হ্যাঁ হ্যাঁ এয়ার লাভিং অক্সিজেন একদম 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 ইউ আর অন দ্য কারেক্ট পাথ, তুমি একদম ঠিক রাস্তায় আছো, তুমি ওটাকে ডিকোড করে দিয়েছো। অর্গানিজমস হুইচ লাভ লোয়ার অক্সিজেন স্যাচুরেশন। আমার আওয়াজ যাচ্ছে নাকি? স্যার খুব কেটে কেটে আসছে, নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে, যাই হোক ঠিক আছে। Micro aerophilic pathogens are the pathogens which survive better in conditions of low oxygen saturation. Oxygen saturation কম থাকলে যে অর্গানিজমস গুলো বেটার ভাবে সার্ভাইভ করে ওগুলোকে মাইক্রো এরোফিলিক প্যাথোজেন্স বলি। এক্সাম্পল কি এগুলো মেনশন করে দেওয়া হয়ে আছে, ট্রাইকোনোমা ভ্যাজিনালিস, এন্টেরোমোবা হিস্টোলিটিকা, জিয়ার্ডিয়া, ল্যাম্বলিয়া এক্সেট্রা, যে ক্লাসিক্যাল প্রোটোজোয়ান্স যেগুলো আমরা পড়ে এসেছি। These are all microaerophilic organisms. ঠিক আছে? So they contain in their electron transport component a sufficiently negative redox potential to donate electrons to metronidazole. তো আমরা এখানে কি বলছি? এদের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে there are certain components. এবার কম্পোনেন্টের নাম মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে, it is the ferredoxin. The ferredoxin have a sufficient negative redox potential that is able to donate an electron to the NO2 group. NO2 group of nitroimidazole, metronidazole একটা যে NO2 গ্রুপ আছে ওইখানে একটা ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারছে। এই যে সিঙ্গেল ইলেকট্রন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, এটার জন্য একটা হাইলি রিঅ্যাক্টিভ নাইট্রো র্যাডিক্যাল অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে, যেটাকে আমরা নাইট্রোসো র্যাডিক্যাল বলছি। This is highly toxic, and this is toxic for the DNA. It has very high affinity for the DNA. It will bind to the DNA and will induce breaks in DNA. This is how these drugs are active. ঠিক আছে? I hope this is clear. যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে এগোচ্ছি, ডাউট থাকলে বলবে। নো স্যার, বুঝেছি স্যার। ফাইন, তো যদি এটা বোঝা গেছে তাহলে we will see that they have very good activity against তোমার anaerobic bacteria. It has very good activity against anaerobic bacteria. Examples bacteroids, Clostridium, etc. A Fusobacterium, Peptococcus, Eubacterium এগুলো ছেড়ে দিতে পারো। This is for your information only. এই দুটো মনে রাখো, Bacteroids, Fragilis, Clostridium,
and some organisms which are present in তোমার মাউথে কিছু ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবস থাকে, অব্লিগেট অ্যানারোবস নয়, ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবস থাকে যেগুলো কি খুব লো অক্সিজেন স্যাচুরেশনেও সার্ভাইভ করতে পারে, তোমার ডেন্টাল ডিকে এক্সেট্রাতে এগুলো ইনভলভ থাকে। সো দোজ আর এগুলো বোধ হয় অ্যাক্টিনোমাইসিস স্পিসিসের হয়, if I remember correctly they belong to the actinomyces group. যাই হোক, so these are the organisms which are inhibited by metronidazole. It lacks activity against aerobic bacteria, এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, এটাই হচ্ছে আমাদের ফিল্টারিং মিডিয়াম, এরোবিকে কাজ করে না, অ্যানারোবিকে কাজ করে। ঠিক আছে, তাহলে ক্লিনিক্যাল ইউজেস কি? ক্লিনিক্যাল ইউজেস আমরা এখানে মেনশন করে দিয়েছি। ইট ইজ এ ভেরি গুড ড্রাগ, ইট ইজ এ ভেরি মানে হোয়াট মেক্স ইট ভেরি মানে স্পেশাল ইজ ইট wide availability, it is inexpensive, and it can be given. There is a lot of safety issues which are addressed with this drug. খুব একটা ঝামেলাওয়ালা ড্রাগ নয়, টক্সিসিটি খুব বেশি নয়, that makes it convenient to be used in cases where there could be anaerobic bacteria which can be present. তাহলে in cases when you don't actually identify কি anaerobic ব্যাকটেরিয়ার জন্য প্রবলেম হচ্ছে না aerobic ব্যাকটেরিয়ার জন্য প্রবলেম হচ্ছে, it can be a very convenient addition. metronidazole অনেক সময় দেখবে metronidazole add করে দেওয়া হয় in cases when the physician is not very confident কি তুমি হঠাৎ করে একটা প্রেসক্রিপশন যদি দেখো metronidazole এটা তোমার ন্যাচারাল ইনক্লিনেশন, তুমি ভাবতে শুরু করবে আচ্ছা এটা হয়তো বোধহয় গ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডারের জন্য দিয়েছে। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই আমরা কনভেনশনালি থিঙ্ক করি। একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট ওটা মনে রাখতে হবে কি ইট মে নট বি ফর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল প্রবলেম অনলি, it can be used for a coverage against anaerobic bacteria also. ঠিক আছে, সো এটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। ক্লস্ট্রিডিয়ামের এগেনস্টে ইউজফুল অ্যাক্টিভিটি পাওয়া গেছে। তো মাইনর কেসেস অফ ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল ইনফেকশন থাকলে মেট্রোনিডাজোল ইউজ করা যাবে, কিন্তু কমপ্লিকেটেড কেস হলে হবে না। কমপ্লিকেটেড কেস অফ ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল থাকলে ইউ হ্যাভ টু গো ফর ভ্যাঙ্কোমাইসিন and hope that vancomycin works. রেজিস্ট্যান্স কি করে ডেভেলপ করে খুব ইন্টারেস্টিং। এইখানেও রেজিস্ট্যান্স যেটা ডেভেলপ করেছে ওটা একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ তোমার ক্রোমোজোমাল চেঞ্জের জন্য হয়েছে। ঠিক আছে, দোজ রেজিস্ট্যান্ট দ্যাট পোর্শন ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য NIM রেজিস্ট্যান্স জিনস, NIM নিম গ্রুপ, দ্য NIM গ্রুপ অফ জিনস which are present in the chromosome. এর জন্য কি হচ্ছে there appears a specific type of enzyme due to the changes in this gene cluster. There develops a enzyme যেটা তোমার NO2 কে কনভার্ট করে দিচ্ছে টু দ্য অ্যামিনো গ্রুপ। কি করছে NO2 কে কনভার্ট করে দিচ্ছে NH2 গ্রুপে, নাইট্রো গ্রুপ ইজ কনভার্টেড টু দ্য অ্যামিনো গ্রুপ। এতে কি কি হচ্ছে, এতে কি বেনিফিট হচ্ছে অর্গানিজমের বলো তো? স্যার ওদের যে মানে যে এনভায়রনমেন্ট ওরা সার্ভাইভ করবে সেটা আরো ফেভারেবল হয়ে যাচ্ছে, পিএইচটা স্যার আরো মানে নিউট্রালের দিকে চলে আসছে, তাই জন্য। আর না না এটা না, মেজর কারণটা বললে না তো। নাইট্রোসোটা যেটা টক্সিক ছিল ওটাই তো ডেভেলপ হচ্ছে না, তো ডিএনএ ড্যামেজ আর ডেথের কোনো ব্যাপারই নেই। ভেরি গুড, দিস ইজ দ্য আনসার। তোমার চেঞ্জটা কি হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। NO2 গ্রুপে যে সিঙ্গেল ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা হচ্ছে, যে অ্যাডিশনটা হচ্ছে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ওইটার জন্যই তোমার টক্সিক ইন্টারমিডিয়েটটা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যদি NO2টা চেঞ্জ হয়ে যায় NH2 তে তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা তো আর হলো না, তা তোমার যে টক্সিক ইন্টারমিডিয়েটটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল ওটা তো তৈরি হলো না। যদি ওটা তৈরি না হয় তাহলে কাজ কি করে করবে, করতে পারবে না। দ্যাট ইজ হাউ রেজিস্ট্যান্স টু মেট্রোনিডাজোল ডেভেলপস। ঠিক আছে, সো দাস এখানে দেখো আমরা মেনশন করেছি, আমি পুরো জিনিসটা লিখে দিয়েছি। একটা নাইট্রো ইমিডাজোল রিডাকটেজ তৈরি হচ্ছে। রিডাকটেজ মানে কি, রিডাকশন হচ্ছে, নাইট্রো গ্রুপে রিডাকশন হলে কি হবে, NH2 গ্রুপ তৈরি হবে। এই রিডাকশন হওয়ার জন্য হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্য 5 অ্যামিনো ইমিডাজোল, যেটা 5 নাইট্রো ইমিডাজোল ছিল ওটা কনভার্ট হয়ে গেল 5 অ্যামিনো ইমিডাজোল, thus stopping the formation of reactive nitroso group responsible for the microbial killing. বুঝে গেল? That is the use. Last drug in this is mupirocin. Mupirocin is again a mixture of several pseudomonic acids. ঠিক আছে, Pseudomonas থেকে পাওয়া গেছে, it has been discovered from Pseudomonas fluorescens. তাই জন্য mupirocin is a mixture of many acidic compounds. তাহলে এই অ্যাসিডিক কম্পাউন্ডস গুলোকে আমরা pseudomonic acids কেন বলছি? Because
it has been isolated from pseudomonas, তাই জন্য এই অ্যাসিডস গুলোকে, এই গ্রুপ অফ অ্যাসিডস কে আমরা pseudomonic acids বলছি। মিউকোরেসিনে খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আছে, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর ইটস ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স, is their very high effectiveness against gram positive bacteria. Gram positive bacteria te exceptional activity আছে, particularly for methicillin resistant staphylococcus aureus. যদি methicillin resistant staphylococcus aureus আছে, তাহলে topical mupirocin 2% mupirocin can have very significant clinical effects. Keep in mind, এটা আমরা টপিক্যাল বলছি, মিউপোরেসিনের সিস্টেমিক ইউজে সিভিয়ার টক্সিসিটিস আছে, মিউপোরেসিনের সিস্টেমিক টক্সিসিটিতে সিভিয়ার প্রবলেমস হতে পারে। তো ইট ইজ রেস্ট্রিক্টেড অনলি টু টপিক্যাল ইউজ, টপিক্যাল ইউজের জন্যই রেস্ট্রিক্টেড। মিউপোরেসিন খুব সিগনিফিকেন্টলি কি একটা খুব ডিফারেন্ট মোড অফ অ্যাকশনে কাজ করে। কিভাবে কাজ করে? ইট বাইন্ডস টু দ্য আইসোলিউসিন টিআরএনএ সিনথেটেজ। এটা কোথায় পড়েছো? আইসোলিউসিল টিআরএনএ সিনথেটেজ কোথায় পড়েছো? স্যার ওই এফমেট ও টিআরএনএ ফরমেশনের ওখানটাতে। ওটা এফমেটে একটু বেশি পড়েছো বলে এফমেট বলছো। হ্যাঁ, তোমার যে অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ কমপ্লেক্স, হ্যাঁ গুড, তো অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ কমপ্লেক্স যে তৈরি হচ্ছে, এই কমপ্লেক্স তৈরি হওয়াতে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য টিআরএনএ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। The attachment of the amino acid to the tRNA is very important. So, is the attachment of the amino acid to the tRNA takes place, leading to the formation of the amino acid tRNA complex. ওইখানে isoleucine tRNA synthetase plays a very important role. ওইখানে isoleucine tRNA plays a very important role. Mupirocin এখানে কি করছে? Mupirocin specifically binds to this tRNA synthetase and thus prevents the formation of অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ কমপ্লেক্স। যদি অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ কমপ্লেক্স না তৈরি হয়, তাহলে প্রোটিন সিনথেসিস হবে না, মানে সো ইট ইজ এ ড্রাগ হুইচ উইল অ্যাক্ট বাই দ্যাট মেকানিজম। বুঝা গেল? না বললে আমি ধরে নিচ্ছি বুঝে গেছো। ফাইন। ইউজেস কি এটা এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। ইট হ্যাজ টু বি কেপ্ট ইন মাইন্ড, ইট শুড বি অনলি ইউজ ফর টপিক্যাল ইউজ, সিস্টেমিক ইউজে ইউজ করবে না। ঠিক আছে? মিউপোরেসিন নিয়ে বোধহয় কিছু একটা কাজও হচ্ছিল, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, আমি ওটা পড়ছিলাম কবে, একটা আগের বছরই পড়ছিলাম। মিউপোরেসিন একটা এরোজল স্প্রে দিয়েও নিউমোনিয়ার জন্য ট্রাই করা হচ্ছিল। আই এম নট ভেরি, আমি ওটা স্পেসিফিক্যালি মনে করতে পারছি না, যদি পড়তে পারো একটু পড়ো। মানে আমরা ক্লাসিক্যালি জানি কি মিউপোরেসিন তোমার অয়েন্টমেন্ট বা ক্রিমসে ইউজ করা হয়। মিউপোরেসিনের কাজটাকে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছিল ইন ফর্ম অফ এরোসোলস অলসো, মানে কমপ্লিকেটেড কেস অফ স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া, মানে নিউমোনিয়ার যে কমপ্লিকেটেড কেসেস ওগুলো কি ম্যানেজ করা যাবে কি যাবে না, এটা নিয়ে আমি পড়ছিলাম, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। সো ওই জায়গাটাও একটু পড়তে পারো। ইট ক্যান বি এ ফিউচার থেরাপি, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি এ ফিউচার থেরাপি ইন ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া। রাইট নাও ক্যানট বি শিওর অফ ইট, ঠিক আছে? So it has very good activity against all gram positive in মানে organisms, gram positive organisms খুব ভালো activity, and use করার clinical indication is methicillin resistant staphylococcus aureus. Methicillin resistant staphylococcus aureus যদি থাকে, mupirocin can be used very very confidently, ঠিক আছে? So it manages methicillin resistant staphylococcus aureus conveniently. এখানে একটা মানে ক্যাভিয়েট আছে, মনে রাখতে হবে। If it has gone to dermis, if the infection has crossed epidermis and has gone below it, তাহলে হয়তো মিউপোরেসিন কাজ করতে পারবে না। তো মিউপোরেসিন has to be used very early in the progression. এটা প্রোগ্রেস হয়ে যাওয়ার পরে খুব একটা কাজ করবে না, ঠিক আছে? That is how miupirocin has to be used. Chalo, that's all. That is all for today. So we finish with antibiotics. Antibiotics is a specific issue thake we will discuss, or we will move to cancer chemotherapy from our next class. ঠিক আছে? Okay sir. ক্যান্সার কেমোথেরাপি শেষ করে নেওয়ার পরে we will again revert back to a tuberculosis, এগুলো যে আছে একটা দুটো, ওগুলো অনেকদিন ধরে একই টাইপ অফ চ্যাপ্টার্স চলছে, তো এবার একটু চেঞ্জ হওয়া দরকার। Let us have
let us finish that. Cancer chemotherapy is very important. A major portion ওটা আমি টাইম নিয়ে করতে চাইছি, বাকি তো টিউবারকুলোসিস তুমি এরকম পড়ে নিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। অভিজিৎ স্যার, আমি কি লিভ করে দেবো? স্যার কি আছেন? আছেন তো? ঠিক আছে, আমি লিভ করে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার।